I was completely broken at that point of time. ஒரு குழந்தை வந்து ஹெல்த்தியாக உனக்கு பிறந்திருக்கு and I'm not happy about it. I think at that point I was very extremely like suicidal as well for no reason. I went through postpartum depression. எனக்கு வந்து in spite of studying in like good school and good college, எனக்கு postpartum depressionனாலே எனக்கு என்னன்னு தெரியல. யாருக்குமே தெரியாது. டிப்ரெஷனுங்கிற வார்த்தையோட முழு அர்த்தமே வந்துட்டு கோவிட் தான் வந்துட்டு ஐ திங்க் இட் புட் இட் ஆன் த பிளேட்னு நினைக்கிறேன். டிப்ரெஷன் நம்மளுக்கு anxiety also. It was also. not easy to sit at home. Correct. Why would you go to a psychologist? You're just not being grateful அப்படினாங்க. I think that's how people see it. ஆமா. நார்மலா இருக்கிற ஒருத்தங்க தெரப்பி போக கூடாது. Correct. ஆமா. எதுக்கு தெரப்பி போகணும்? The person who's going through something Correct. knows that இல்ல நான் எனக்கு நார்மலா இல்ல, this is not who I am. 90s கிட்ஸை விட நிறைய ட்ராமா யாருமே கோத்ரூ பண்ணியிருக்க மாட்டாங்கங்கிறது ஐ ஃபீல். That was a generation change. Correct. Transition Absolutely. period. Yeah. Where we need to deal with this and that. இந்த broken family இதெல்லாம் சொல்லும்போது I don't think not having two parents is broken family. Not having the right parents for a child is definitely a broken family. If you don't take care of yourself, no one in this world, anything in this world cannot save you. If you succeed in this, an entire generation will succeed. வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு த மோனிஷா அரவிந்த் ஷோ. நம்ம எல்லாருமே வந்துட்டு ஃபிசிக்கலாக ரொம்ப ஃபிட்டாக இருக்கணும். ஃபிசிக்கலாக ஃபிட்டாக இருக்கிறதுக்கு வந்து இந்த விஷயங்கள்லாம் பண்ணால் நம்ம வந்துட்டு ஃபிட்டாக இருக்கலாம். ஒரு நல்ல டயட் இருக்கணும், ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். இந்த அவேர்னஸ் நிறைய பேருக்கு வந்துச்சு. அண்ட் இதை வந்து நம்ம ஒரு சோஷியல் ஸ்டிக்மாவை எங்கேயுமே பார்க்கறது கிடையாது. பட் நம்ம ஃபிட்னஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் மட்டும் கிடையாது, மென்டல் ஃபிட்னஸுமே வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நம்ம மென்டலி ஃபிட்டாக இல்லைன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸை நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியாது. ஆனால் நம்ம மென்டலி ஃபிட் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஹெல்ப் எடுத்தாலோ இல்லை ஒரு தெரப்பி எடுத்தாலோ அது யூ இதெல்லாம் நீ பண்ணுற, இதெல்லாம் நீ பண்ணவே நம்ம ஆல்ரைட் யூ பர்ஃபெக்ட் அப்படின்ட்டு சொல்கிறதுக்குனே நம்ம கூட வந்துட்டு ஒரு கூட்டம் இருக்குது. ஆனால் நம்ம பர்ஃபெக்டாக இல்லையா, நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக இல்லையா, உங்களுக்கு ஹெல்ப் வேணுமா வேணாமா அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ண போகிறது நீங்கள் மட்டும் தானே தவிர உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்க யாருமே கிடையாது. அண்ட் இப்போ இருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம எங்கே போனாலும் நம்மளை சுற்றி நெகட்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது கொட்டி கிடக்கு. நீ ஏன் குண்டா இருக்க, நீ ஏன் ஒல்லியாயிட்ட, நீ ஏன் இவ்வளோ டாலாக இருக்க, நீ ஏன் குள்ளமாக இருக்க, நீ ஏன் கருப்பாக இருக்க, நீ ஏன் வெள்ளையாக இருக்க, நீ ஏன் இதை பண்ணுற, நீ அதை பண்ணுற, ஏங்கிறது தான் வந்துட்டு எப்போவுமே கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கேன். நம்மளுக்கு அதுக்கு பதில் சொல்ல முடியாமல் தவிக்கிறதுனால அப்படியே மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு அப்படியே இருந்துக்கிட்டு அப்படியே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம். பட் இது ஓகேவான்னு கேட்டால் 100% ஓகே இல்லவே இல்லை. ஏன்னா நம்ம ஃபிட்டாக இருக்க வேண்டியது நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம். யாருக்காகவும் கிடையாது, நம்மளுக்காக மட்டும். இது நம்ம ஈஸியாக சொல்லலாம், இதை பண்ணுங்க அதை பண்ணுங்க, இதெல்லாம் எடுத்துக்காதீங்க, பாசிட்டிவாக இருங்கன்ட்டு. ஆனால் அது அவ்வளோ ஈஸியாக நம்மளால் பாசிட்டிவாக இருக்க முடியுமா? இதை பற்றி தான் இந்த என்டையர் எபிசோடில் நம்ம பேச போகிறோம். அண்ட் நம்ம கூட இன்னைக்கு அதை பற்றி கான்வர்சேட் பண்ண போகிறவங்களுக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஜேர்னி இருக்குது. இட் வாஸ் நாட் அ வெரி ஈஸி ஜேர்னி. அண்ட் நம்மளை ஜேர்னின்னு சொல்லும்போது அது கண்டிப்பாக நம்மளை இன்ஸ்பயர் பண்ணணும்ல. அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்பைரிங் ஜேர்னியோட நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி இனிமேல் யாரும் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு தெரப்பீஸ், மென்டல் ஃபிட்னஸை வந்துட்டு இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுறவங்க தான் பூஜா ஸ்ரீனிவாசராஜா. அண்ட் வி ஹாவ் ஃபவுண்டர் ஆஃப் த லவ் ஹோப் கம்பெனி வித் அஸ். லெட்ஸ் பிகின் த ஷோ. ஹாய் பூஜா. ஹாய் டாக். ஹாய். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் யுவர் ஜேர்னி அண்ட் தென் வில் கம் பேக் டு நீங்கள் என்ன இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்படிங்கிறது. ஸோ ஹவு வாஸ் த ஜேர்னி ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்? நீங்கள் கண்டிப்பாக நிறைய ஸ்ட்ரகிள் கோ த்ரூ பண்ணியிருக்கீங்க. ரைட் ஃப்ரம் பீயிங், நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி உங்களோட பேஜில் பார்க்கும்போது யூ ஸ்போக் மோர் அபவுட் எவ்வளோ குண்டாக இருந்தீங்க, அதுக்கப்புறம் ஹவு டிட் திஸ் ஜேர்னி பிகன் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஒரு பாயிண்டில் எஸ் குண்டாக இருந்தாலே எல்லாருமே சுற்றி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க, நீ எப்படி இருக்க, நீ அப்படி இருக்க, யூ ஆர் நாட் லுக்கிங் குட், யூ ஹாவ் டு லூஸ் வெயிட் அப்படின்லாம். பட் சம்வேர் நம்மளுக்கு அது தோணணும்ல, எனக்கு ஐ வாண்ட் டு பி ஃபிட். ஸோ அந்த மாதிரி தோணி தான் யூ ஸ்டார்டட் த ஜேர்னியா, இல்லை இட்ஸ் ஒன்லி பிகாஸ் எவ்ரி ஒன் செட் அபவுட் தட் யுவர் ஜேர்னி ஸ்டார்டட்? ஸோ என்னோட வெயிட் லாஸ் ஜேர்னி பார்த்தீங்கன்னா இட் வாசன்ட் அ ஹெல்தி ஒன். ஸோ பியூபர்ட்டி ஹிட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு எல்லா விமனுக்குமே வந்து ஒரு பாடி சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் ஹவு ஈவன் ஐ வென்ட் த்ரூ அ
பாடி சேஞ்ச் மாதிரி. அண்ட் சின்ன வயசுலேருந்தே ஜெனட்டிக்லி ஆ ஃபேமிலியில் வந்து எல்லாருமே வெரி டால். பட் கேர்ள்ஸ் வந்து ஐ வாஸ் ஆல்வேஸ் த டாலஸ்ட். ஸோ விச் இஸ் லைக் இப்போ வந்து எல்லாம் கான்ஃபிடென்ட்டாக லைக் இப்போ எல்லாம் சொல்கிறாங்க நல்லா இருக்கு ஹைட்டுன்னு சொல்லும்போது ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்குது. பட் க்ரோயிங் அப் ஸ்டடிங் இன் ஸ்கூல் காலேஜில் வந்து ஐ வாஸ் ஆல்வேஸ் லைக் கைண்ட் ஆஃப் ஷேம்ட் ஃபார் பீங் டால். சின்ன சின்ன வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க லைக் லைட் ஹவுஸ் மாதிரி இருக்க, பின்னாடி நில்லு, யூ டோன்ட் லுக் லைக் உமன், இந்த மாதிரி கேர்ள், அந்த மாதிரிலாம் சொல்லும்போது அட் தட் ஏஜ் அண்ட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இட் ரொம்ப ஒரு செல்ஃப் எஸ்டீமை வந்து எனக்கு இட் புட் மீ டவுன். பட் எனக்கு அப்போ வந்து அதுக்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடையாது. ஐ திங்க் நன் ஆஃப் இஸ் அட் அ வெரி யங் ஏஜ் நியூ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் வித் அஸ். இஸ் இட் ஓகே டு லுக் திஸ் வே, வை இஸ் இட் நாட் ஓகே, அந்த மாதிரி கேள்வி கூட கேட்க நம்மளுக்கு தோணாது. பிகாஸ் ஐ திங்க் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மீடியா மூவிஸ்லாம் வந்து விமன் வர் ஆல்வேஸ் portrayed in a certain way. Good looking. அண்ட் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து அழகாக இருக்கான்ற இந்த வேலிடேஷனே வந்து ஒரு ஆப்போசிட் ஜென்டர்லேருந்து கொடுத்தா மட்டும்தான் வந்து நம்மளுக்கு ஓகே இந்த வயசு ஒரு பையன் வந்து நம்மளை பேசுகிறாங்களா பார்க்குறாங்களா அப்படின்னு தான் பார்க்கும்போது தென் வீல் ஃபீல் குட் அபவுட் ஆர் செல்ஃப். ஸோ ஐ வென்ட் த்ரூ ஆல் ஆஃப் தட். Because of that journey, I started eating a lot in between. I think around இப்போ வந்து I understand that was stress eating, but அந்த point of timeல வந்துட்டு எனக்கு தெரியல. So how I felt was, okay, anyways I don't look good, what is the whole point of taking care of myself? So I started eating a lot. அது வந்து எனக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு நல்ல கம்ஃபர்ட் ஃபேக்டராக இருந்துச்சு. ஆப்வியஸ்லி இட் கேம் வித் அதர் யூனோ இந்த வெயிட் கெயின் இருந்துச்சே தவிர எனக்கு வந்து ஹெல்த் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐ வாஸ் perfectly all right. Like I was even more fit in terms of physically being active. I used to be a dancer, so அதெல்லாமே என்னால் பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடிஞ்சது. ஸ்போர்ட்ஸில் ஆக்டிவாக இருப்பேன். காலேஜ் அண்ட் ஸ்கூல்லலாம் வந்துட்டு ஐ யூஸ் பி வெரி ஆக்டிவ் இன் எவ்ரி திங். பட் ஜஸ்ட் லுக் வைஸ் யூர் வெரி டால், யூர் வெரி ஃபேட், ஸோ யூ டோன்ட் லுக் குட்ன்ற மாதிரி இருந்துச்சு. காலேஜ் நான் போனதுக்கப்புறம் அது எனக்கு ரொம்ப வந்து இட் ஸ்டார்டட் புட்டிங் மீ டவுன். I didn't want to step out of my room. Like I just didn't. Now I clearly remember at least ஒரு 2 months I didn't look at myself in the mirror. Okay. And at that point வந்துட்டு we normally இந்த eyebrows-லாம் பண்ணுவோம் நம்ம அந்த டைம். I didn't do anything. I was like, what's the whole point of doing this? But interestingly நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் when I go to college இது யாருக்குமே தெரியாது. நான் காலேஜ் போகும்போது I used to be very normal. I used to talk to my friends. And அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா before someone comments anything about me, நானே I'll put myself down. ஸோ அவங்க ஏதாவது சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நானே ஏதாவது ஒன்று சொல்லி நான் ஃபோட்டோஸ்க்கு வரல, நீங்கள் நில்லுங்க, இல்லை நான் பின்னாடி போய் நின்றுக்கிறேன், ஸோ தட் யூனோ இட் லைக் மை பாடி ஓன் ஷோ. யாருமே பெருசாக அப்போ சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. பட் ஸ்கூல் ஐ வென்ட் த்ரூ அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் த்ரூ பீப்புள் அரவுண்ட் மீ. ஸோ தட் ரியலி லைக் புட் மீ டவுன். காலேஜ் போனதுக்கப்புறம் எனக்கு என்னாச்சுன்னா இட் ரிவர்ஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில். ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் ஈட்டிங் அ லாட், பட் ஐ ஆல்சோ ஸ்டார்டட் puking. So I went through something called as bulimia, which again I didn't know at that point of time. So I ate, I vomited, and that gave me, it used to physically pain and it used to be extremely draining for me, but that gave me a satisfaction. So அப்படிதான் வந்து my weight loss started at the initial stages. ஸோ ஒரு பாயிண்டில் ஒன்றுமே பண்ணாமல் என்னது நம்மளுக்கு வெயிட் லாஸ் ஆகிட்டு இருக்கு, நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக ஐ ஸ்டார்டட் லூசிங் வெயிட் இன் மேட்டர் ஆஃப் லைக் 6 months 8 months. Which was very odd, and I didn't know that I should reach out for support. எல்லாருக்கும் எப்படின்னா okay, I'm losing weight, fine, she's okay அப்படின்ற மாதிரி. But that is when I started feeling extremely weak. எனக்கு வந்து physically I couldn't be very active. அடிக்கடி giddiness வரும். My hemoglobin level, iron levels and all were very low. But I didn't want to take care of any of that part because I was just losing weight and I was starting to look like a college girl. That was like my high priority. எனக்கு வந்து ஸ்கின்லாம் ரொம்ப மோசமாச்சு, ஹேர் ஃபால் நிறைய இருந்துச்சு, my nails and all became like very bad. I didn't care about anything. For me, I was like, okay, my size of clothes is like reducing. Let me just stick on to this. Consciously, I started doing that and I started enjoying that bulimia process. அப்புறம் ஒரு 1 year கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வெயிட் லாஸ் ஆச்சு. And the same people around me started making fun of me for losing weight. Since என்ன முன்னாடி நீ வந்து when you were fat, your face used to look very bubbly and nice. இப்போ நீ வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆயிட்ட, பார்க்கறதுக்கே ஒரு மாதிரி இருக்குன்னு போது எனக்கு என்னடா அது, அப்படி இருந்தாலும் ஏதாவது சொல்றீங்க, இப்படி இருந்தாலும் சொல்றீங்க, அப்போ எப்படிதான் இருக்கணும்னு எனக்கு புரியலையே அப்படின்றது அப்போத்துலேருந்து தான் வந்து நான் ஹெல்த்தியாக ஒரு விஷயத்தில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணேன். பிகாஸ் when it was showing my skin and hair, over a point I became very conscious. So then I met a nutritionist at that point of time. And that is when she told me, எனக்கு அப்பயும் சைக்காலஜி பற்றி தெரியாது, மென்டல் ஹெல்த்ன்ற வேர்டு தெரியாது, டிப்ரெஷன், ஆன்சைட்டி, I had no clue about anything. So she told me, why don't you
anyways you've lost weight, why don't you do this in a mindful way அப்படின்னு. That was the first time I heard the word mindful in my life. I was mindful என்ன, like mindல full அதை பத்தி யோசிக்கணும். I literally asked her, mindfulனா like how does this work, mindful eatingனா என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது she gave me a whole explanation. First it's not just about taste, it's not about thing. நாக்குன்றது கொஞ்சம் தான் டிஸ்டன்ஸ், அதை தாண்டி வாட் கோஸ் இன்சைட் ஆல்சோ மேட்டர்ஸ், விச் இஸ் இன்டர்லிங்க். லைக் த வே யூ ஃபீல், the way you look, your hair, skin, nail, everything is combined with what you eat. As simple as the water intake that you have. Adellame it was very, very new for me. Like there's so much behind what you do in small things. தூங்குறதுலேருந்து எந்திரிக்கிறதுலேருந்து சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு the food we eat and all matters a lot. அப்போ தான் I started learning. So I think from that phase I became a little bit more mindful about the things I do. And then when I had my child is when I understood about postpartum depression, and then I got support for it. So on the mental health kind of focus started, I think, post my child. But before that, in this weight loss journey, I didn't know what I was doing. I didn't know what I was going through. But I was just doing something or the other, which I think till date I do face that repercussion. இப்போ வந்து எனக்கு ஒரு பயத்தோட தான் வந்து இப்போ வந்து நான் ஃபுட் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவேன். பட் சாப்பிடும்போது டக்குன்னு ஒரு கான்ஷியஸ், ஐயோ மறுபடியும் அந்த மாதிரி ஒரே ஒரு நாள் ஒரு பிரியாணி சாப்பிட்டாலும் அந்த பயம் வரும் எனக்கு. வாட் இஃப் ஐ கெட் பேக் டு தட் அப்படின்னு. ஸோ இட்ஸ் பிகம் லைக் ஒரு ஃபியர். ஆமாம், பயங்கரமா. அதனால வந்து இப்போ வந்து கான்ஷியஸாக இருக்கேன், காஷியஸாகவும் இருக்கேன். But it still connects back to the teen Pooja, the things that she went through. So சின்னதாக ஒரு விஷயம் பண்ணால் கூட எனக்கு ஐயோ அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு நினைப்பேன். What if again people start saying things I don't want to get to that phase ன்றது. I think that had like a huge impact in my it still has in my life. Yeah, it's like a scar. நம்ம டீனேஜ்ல வந்துட்டு கேட்குற சில விஷயங்கள் எப்போவுமே நம்மளுக்கு ப்ராபப்ளி அதுதான் நம்மளை இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக ஆக்கியிருக்கோம். லைக் கத்தியை கூறு பண்ணுற மாதிரி இட் கீப்ஸ் டூயிங் தட். ஆனாலும் அந்த கூறு பண்ணுற ப்ராசஸில் தட் பெயின் அண்ட் தட் ஸ்கார் கண்டிப்பாக யாருக்குமே போகாது. அது அப்படியே இருக்கும். அந்த ஒரு பயம், ஒரு செகண்ட் நான் அங்கே போயிட்டு வந்தேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் வந்துட்டு ஐ திங்க் எல்லாருக்குமே அது நடக்கும். That's very true, Doc. I think இப்போ வந்து I never address someone based on their physical looks. அது கான்ஷியஸாகவே நான் ஒரு வேளை நான் எதாவது சொன்னால் கூட I apologize. Like இல்லை, that is not what I meant. If at all it hurts, because I don't think anyone would openly come and tell you all the time when it hurts someone, because I didn't do that. எனக்கு யாராவது ஒருத்தவங்க கிண்டல் பண்ணும்போது it's not like every time I voiced out for myself. So you never know who's going through anything. நம்ம பாட்டுக்கு ஒரு ஜோக் மாதிரி பேசிட்டு போயிடுவோம். As simple as இப்போ வந்து நம்ம growing up நம்ம நிறைய காமெடிஸ் மூவில பார்க்கும்போது it was very funny. It was இப்போலாம் அதை போய் பார்க்கும்போது ஏன் இவ்ளோ பாடி ஷேம் பண்றாங்க. Exactly. அது வந்து என்னையே நான் ஜட்ஜ் இந்த ஜோக்குக்கெல்லாமா நம்ம சிரிச்சு how was I okay with this அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து நிறைய ரியலைசேஷன்ஸ் இப்போ இருக்கும்போது very very conscious with the words that we use and how we address someone. இன்னுமே வந்து people be like, oh that tall girl, அந்த பூஜா, அந்த டால் பூஜா அப்படிலாம் சொல்லும்போது இப்போ எனக்கு ஹர்ட் ஆகாது. But I wish people understand that you can address a person in so many other ways. Like there's a second name, you can address them with the work that they do. There's so many other things than just saying, oh that tall girl, oh that இந்த மாதிரி இருக்கிற பொண்ணு, இந்த மாதிரி இருக்கிற பையன்றது. I think it's better to avoid because you don't know what people feel at any point of time. True. Having said that, so நீங்கள் வந்துட்டு you came to a realization where எப்படி வெயிட் லாஸ் பண்ணாலும் ஓகே கிடையாது, இப்படி வெயிட் லாஸ் பண்ணாதான் ஓகே அப்படின்ட்டு. ஸோ வாட் வர் த மெஷர்ஸ் யூ டுக்? அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வென் யூ கேம் டு த ரியலைசேஷன் ஓகே ஐ வாண்ட் டு லூஸ் வெயிட் ஹெல்த்தியா அப்படின்னும் போது வாட் வாஸ் தட் ஹெல்த்தி வே? Food was a major thing. I was anyways working out. நான் வந்து வெயிட் அதிகமாக இருக்கும்போதுலேருந்தே I was always working out. I was always physically fit, but it just didn't work out. Like it didn't physically show for me. அப்போ நான் நிறைய ஸ்ட்ரெங்க் ட்ரைனிங் பண்ணியிருக்கேன், நிறைய வந்து ஹை இன்டென்சிட்டி ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ணியிருக்கும் போது I was able to do it. And the food in between, when I had that bulimia problem, I started losing my nutrition. எனக்கு ஹீமோக்ளோபின்லாம் கம்மியாகும் போது எனக்கு நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய கிடினஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. Physically I was not feeling fit. I wanted to break that because what's the whole point of looking nice when you don't feel good? You know, I started feeling like ரொம்ப ஒரு ஓல்ட் பர்சன் மாதிரி வந்து எப்போ பார்த்தாலும் வந்து இப்போ கோயிலுக்கு போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்ப க்ரௌட் இருந்துச்சுன்னா என்னால் ஐ கான்ட் ஸ்டாண்ட். ஒரு மாதிரி தலை சுற்றுவேன் எனக்கு. எந்நேரமும் லைம் ஜூஸ் குடிச்சிட்டு ஒரு மாதிரி ஒரு செலிப்ரிட்டி வந்து ஹை மெயின்டெனன்ஸாக இருக்கும்போது என்னடா அது நம்மளால ஒரு நார்மல் விஷயம் கூட பண்ண முடியலன்னு போது I wanted to change that whole pattern of it. So I started being very mindful in the sense ஒரு ரொட்டீன் ஃபிக்ஸ் பண்ணேன் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட். லைக் திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு டூ, திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ வாண்ட் டு ஃபீல்ன்றதுல தான் ஐ வாண்ட் டு ஃபோக்கஸ் தேன் ஜஸ்ட் ஸ்டெப்பிங் இன் டு த weighing ஸ்கேல் அண்ட் வெயிட் கம்மி பண்ணணும் இல்லாமல் பிளட் ஒர்க் எடுத்துகிட்டு அதில் வாட் ஆர் த திங்ஸ் ஐ வாண்டட் டு ஃபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி தான் ஐ ஸ்டார்டட். அண்ட் ஐ ஒர்க்ட் அவுட் டு ஃபீல் ஃபிட். ஐ வாண்டட் டு லைக் யூனோ ஃபீல் குட். வெயிட்ஸ் ஒவ்வொரு நாள் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு மந்த் நான் ப்ராக்ரெஸ் பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது இட் ஃபெல்ட் குட். ஓகே
இப்போ நம்ம நம்மளால வந்து எடுக்க ஸ்டார்ட் முடியுது, lift பண்ண முடியுது. ஒரு 3 kgs ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இப்போ வந்து அது 5 மாறினா கூட I'll be like okay nice அப்படின்ற மாதிரி. And I'm someone who's not consistent with just one form of workout. And explore பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். ஒரு 1 or 2 months I'll do either strength training. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் பிலாட்டிஸ் பண்ணுவேன். கொஞ்ச நாள் வேறு ஏதாவது பண்ணுவேன். And I started trekking a lot. Last 2 years when I think a lot of things kept changing in my life. So I started being very close with nature. Like I love going to the mountains. அங்கே போகும்போது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் பீஸ் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. அண்ட் கோயிங் டு த மவுண்டன்ஸ் தான் நம்ம காரில் போய் ஜாலியாக ட்ரிப் போகிற மாதிரி இல்லாமல் ஐ ஸ்டார்ட் ட்ரெக்கிங் அ லாட். ஸோ ட்ரெக் பண்ணும்போது நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து மேகாலயாவில் தான் வந்து ஐ டிட் த டபுள் ரூட்ஸ் பிரிட்ஜ் பண்ணும்போது யூ கேன் கோ டவுன் ஈஸிலி பட் கிளைம்பிங் வாஸ் வெரி இன்டென்ஸ். அங்கே வந்து நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ணும்போது அகெயின் ஐ டென்ட் ஃபீல் குட் அபவுட் இட். லைக் இன்னும் நம்ம லைக் ஐ வாண்ட் டு புஷ் மை செல்ஃப் டு என்ஜாய் த ஹோல் ப்ராசஸ் ஆஃப் ட்ரெக்கிங் பிகாஸ் ஐ லவ்ட் இட். நம்ம ஒவ்வொரு மவுண்டன்ஸ்க்கு போய் ஒரு பீக்கில் போய் நம்ம வந்து நிற்கும் போது இட்ஸ் லைக் வர்த் த ஸ்ட்ரகிள். பட் அது இன்னும் நான் பெட்டராக நான் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு போனேன்னா ஐ வுட் என்ஜாய் த ஜர்னின்னு சொல்லிட்டு தட் பிகேம் மை ஃபிட்னஸ் கோல். ஓகே நான் இப்போ அடுத்து ஜான் வந்து ஐம் கோன் டு டூ another ட்ரெக்னா past 2 months I've been like very mindful saying இல்லை இந்த ஜான் அந்த 1 week போகணுன்னா ஐ நீட் டு டூ ஆல் திஸ் லைக் மை ஸ்லீப் ரொட்டீன். அட்லீஸ்ட் ஒரு 6 hours நான் ப்ராப்பராக தூங்கணும். இப்போ வந்து என் ஒர்க்குக்கு வந்து டிமாண்ட்ஸ் a lot of my attention. ஸோ ஐ கான்ட் லைக் நாட் ஸ்லீப் ப்ராப்பர்லி அண்ட் நெக்ஸ்ட் டே பி வெரி grumpy at work. ஸோ என்னோட ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் எனக்கு வந்து எங்கெல்லாம் தேவைப்படுது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் புரிஞ்சுட்டு வாட் ஆர் த வேஸ் டு ஃபிக்ஸ் இட்ன்றதுல ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது கோஸ் பேக் டு த பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்லீப்பிங் ரைட், ஈட்டிங் ரைட், மேக்கிங் யுவர் செல்ஃப் ஃபிசிக்கலி ஃபிட், பீங் க்ளோஸ் டு நேச்சர் ஸோ தட் it grounds you. எனக்கு நிறைய வேல்யூஸ் I understood from being with nature. ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி விஷயங்கள் which was ideally supposed to be part of our lives but unfortunately அது விலகி தான் நம்ம நிறைய பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். And luckily I think that's the work I am at, right? இப்போ mental health associated நான் ஒர்க் பண்ணும்போது I want to explore a lot of things where Which I could want to help feel people, yeah. yeah. ஏன்னா நான் வந்து இந்த சைட்லேயும் இருந்திருக்கேன் where I needed help. What are the things that I did to myself that actually brought me here? It was not just one thing. It was not just going to therapy. It was not just going to gym. There were multiple things that worked out. So அது எல்லாத்தையுமே வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போது it made me feel more responsible. So if எனக்கு இது ஒர்க் அவுட் ஆனால் தான் ஐ கேன் இம்ப்ளிமெண்ட் திஸ் அட் மை ஒர்க் அண்ட் ஐ கேன் see more people like getting support from this. ஸோ அது ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக எடுத்து I've been exploring a lot of things and routine has ஒரு ரொட்டீன் இருக்கும் பட் அது மாறிக்கிட்டே இருக்கும். இட்ஸ் நாட் லைக் ஒன் செட் திங்ஸ் that I do but something or the other to keep all this in place is something I've been like following lately. And you didn't have a starting point or of course everyone has a starting point. Okay, இப்போ தான் எனக்கு இது ஹிட் ஆச்சு, ஐ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட். பட் யார் இப்போ வந்துட்டு ஒரு வெயிட் லாஸ் ஜர்னிக்கு போனாலும் ஒரு டயட்டுக்கு போனாலும் இது நான் இவ்வளோ நாள் பண்ணால் போதும் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு சில பேர் யோசிக்கிறாங்க. ஓகே எவ்வளோ நாள் இதை பண்ணணும், லைஃப் லாங் பண்ணிகிட்டே இருக்கணுமா, ஐயோ அப்படிங்கிற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் வரும். ஸோ ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் இட் இஸ் டு பி கன்சிஸ்டன்ட்? Extremely important. Extremely. Like வந்து டைம் லைனே கிடையாது. Until your last breath. Like something I keep telling people around me is if you don't take care of yourself, no one in this world, anything in this world cannot save you. Exactly. And you owe it to yourself. Why does your partner or your friends or your mother or father, why do you expect them to take care of you? Like இப்போ அவங்க கூட நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா இவங்களோட பிரச்சனை இருந்தனால தான் என்னால் இது பண்ண முடியல, இவங்களோட ஈஸி பிளேமிங். ஓகே அவங்களால தான் நான் இப்படி ஆயிட்டேன், இவங்களால தான் நான் இப்படி ஆயிட்டேன், அவங்க சொன்னாங்க தான் இப்படி ஆயிட்டேன். கரெக்ட். ஆமா. அப்படிங்கிறது நம்ம இப்படி we keep pointing but once you start pointing to you are the problem. I think that is where it's easy to point or it's easy to find reasons to not be consistent at something and that is not actually I would say that's not an interesting life to live. Okay எல்லாரும் பண்றாங்க, நம்மனால நிறைய பேர்னால நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் வரும், எல்லாமே கரெக்ட். பட் imagine having a life where everything is like perfect. You'll feel bored beyond a point. என்னடா அது காலைல எதிர்க்கிறோம் நல்லா இருக்கு, எனக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளா இருந்தாலே எனக்கு ஒரு மாதிரி ஐயோ இது ஒரு மாதிரி ரொம்ப மொனாட்டஸா போகுது, வேற ஏதாவது பிரச்சனை இழுத்து போட்டு நம்ம பார்ப்போமே அப்படின்ற. And I think that's where growth also happens. Like you explore a lot about yourselves. நம்மளோட எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் என்ன, நம்மளோட லெவல் என்னன்னு புஷ் பண்ணுறது வந்து I think with all these experiences. So I think அந்த மைண்ட்செட்டோட ஷிஃப்ட் தான் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யாரையுமே எதுக்குமே ப்ளேம் பண்ணாலும் ப்ராப்ளம் இல்லாத லைஃப் யாருக்குமே கிடையாது. லைக் யூ மைட் பி கோயிங் த்ரூ சம்திங், ஐ மைட் பி கோயிங் த்ரூ சம்திங். இன்னைக்கு நம்ம இதெல்லாம் பேசினா கூட யூ நெவர் நோ வாட்ஸ் கோயிங் ஆன் இன் சம்ஒன்ஸ் லைஃப். நம்ம இலான் மஸ்க் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். லைக் ஹூ எவர் யூ ஃபீல் இஸ் லைக் தி perfect. Oh my god, they're living such a beautiful life. எல்லாமே இருக்கு. everyone for that matter faces it and I like openly say this because of the line of work that I do. Like people come from all walks of life. Outside world will be like chai ivangala mari namalukku வந்து ஒரு லைஃப் இருந்தா நல்லா இருக்குமே, everything looks perfect, like very nice family, wealthy எல்லாமே இருக்கும். But there is always something that as humans we long for. So
just be like consistent in taking care of yourself in whatever ways possible. நான் வந்து காலைல 6 மணிக்கு எந்திரிச்சு யோகா பண்ணுங்க அப்படி கூட நான் சொல்லலை. Do whatever you do, but do things that makes you happy and take care of yourself. ஏன்னா லைஃப் வந்து இன்னைக்கு என்னன்னா வந்து 20 வயசுல இருக்கிறவங்களுக்கும் வந்து கார்டியாக் அரெஸ்ட் வருது, இல்லை ரொம்ப வயசானவங்களுக்கும் ஏதாவது ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்குது, இல்லைன்னா நிறைய பேர் ரொம்ப வருஷம் ஹெல்த்தியாகவும் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. யாருக்கு எதனால் எந்த இஷ்யூ வருதுன்னு தெரியல. பட் இஃப் திஸ் நெக்ஸ்ட் மொமெண்ட் இஸ் மை லாஸ்ட் பிரெத்னா ஐ ஷுட் ஃபீல் லைக் ஐவ் ஹேட் அ கண்டென்ட் லைஃப் at whatever level it is. நான் வந்து ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி பற்றியோ எதுவுமே நான் சொல்லலை. இன்றைக்கி காலைல எந்திரிக்கும் போதுலேருந்து டுவர்ட்ஸ் த எண்ட் ஆஃப் த டே பி வெரி கன்சிஸ்டன்ட் அண்ட் கமிட்டட் டு வாட் எவர் யூ டூ. இல்லை நான் ஒன்றுமே பண்ணாமல் நான் வந்து இப்படி தான் இருக்க போகிறனாலும் ஹாப்பியாக அதை பண்ணுங்கள். டோன்ட் கீப் சேயிங் தட் நான் ஒன்றுமே பண்ணல கஷ்டப்படுறேன்னா. அண்ட் இந்த ஜென்ரேஷன் இப்போ இருக்கிற டைம் வந்து ஐ திங்க் தி வேர்ல்ட் இஸ் ஃபில்ட் வித் ஸோ மச் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். முன்னாடி மாதிரி வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ப்ரொஃபஷன்ஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல் கிடையாது. இன்றைக்கி நீங்கள் என்ன வேணால் பிக் பண்ணி யூ கேன் டூ வாட் எவர் இட் டேக்ஸ் அண்ட் திஸ் நோ நீட் டு ரஷ் டு டூ எனி திங். ஸோ அதனால் வந்து ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸிங் ஆன் யோர் செல்ஃப் without running towards the race that the society has set for you. I think that is more than enough. அதுலேயே எல்லாமே வந்துடும். உங்களுக்கு ஹெல்த் பார்த்துக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, உங்கள் மென்டல் ஹெல்த்தாக இருந்தாலும் சரி, ஸ்பிரிச்சுவல் ஹெல்த், ஃபிசிக்கல், எவ்ரிதிங் கம்ஸ் இன் டு பிளேஸ். பட் யூ டோன்ட் ஹாவ் டு ஃபாலோ. கால் எழுந்திரிச்சு வந்து ஒருத்தவங்க சொல்லிட்டாங்க யோகா பண்ணணும், ஸோ அதனால் யோகா பண்ண தான் நான் ஹாப்பியாக இருக்கணும்னா கண்டு. சும்மா காலில் எழுந்திரிச்சு நீங்கள் வந்து சும்மா உட்காந்தா உங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கா, ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசினா சந்தோஷமாக இருக்கா, புக் படித்தா சந்தோஷமாக இருக்கா, இல்லை நைட் படத்துக்கு போகிறது சந்தோஷமாக இருக்கா, இட் கேன் பி எனி திங். திஸ் நோ ரைட் ஆர் ராங் இன் திஸ் வேர்ல்ட், பட் டூ இட் வித் complete understanding of what you're putting yourself into and then stick with it. Life will keep going. So why did you want to start the Love Hope company? So again, என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். when I went through postpartum depression, எனக்கு வந்து in spite of studying in like good school and good college, எனக்கு postpartum depressionனாலே எனக்கு என்னன்னு தெரியல. I didn't know what mental health was. எனக்கு எதுவுமே ஐடியா யாருக்குமே கிடையாது. தெரியாது. I feel like every pregnant woman will be pampered. The moment the child is out, we will be like, what the hell? அப்படிங்கிற மாதிரி, என்னடா இதெல்லாம் எதுவுமே சொல்லலையே, I was not ready அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. அப்பயுமே நம்ம என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணோம், ஓகே குழந்தை பிறந்தா ஹெல்த்னாலே நம்ம என்ன வெயிட் போட்டுறக்கூடாது, அது மட்டும் தான் ஹெல்த், சாப்பிடணும், இருக்கணும், அவ்வளவுதான். லைக் ஃபீட் பண்ணணும் கரெக்டா அப்படின்றது. ஓகே, ஃபார் தட் மேட்டர் பீயிங் அ ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல், எனக்கே தெரியலையே வாட் வாஸ் தட் அப்படின்ட்டு, வாட் வாஸ் ஹேப்பனிங் டு மீ, யாருமே இதை பற்றி சொல்லியடா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. கரெக்ட். அண்ட் த ப்ரெஷர் இஸ் ஆல்வேஸ் அந்த மதர். இல்லை எனக்கு வந்து நம்ம குழந்தை ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிற வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு பயங்கர பேம்பரிங் இருக்கும். நல்ல சாப்பாடு போடுவாங்க, தூங்குனி எந்திரிச்சு எல்லாம் கேட்பாங்க. The moment the baby is out, everything is about the baby. And people hardly ask anything about how you. are you? No one asks that. தூங்கல அப்படின்னு சொன்னா கூட இதெல்லாம் நார்மல் தான், அம்மா குழந்தை பிறந்தா யாரு தூங்குவா, நாங்களாம் அந்த காலத்துல இல்லையா அப்படிதான். Everything goes as a comparison. ஆமா, that was very new because I had Amul when I was 22. Completely unprepared. I don't know what I was getting. Again, movie influence. Okay, ஒரு குழந்தை பிறந்தா குடும்பம் நல்லா இருக்கும். As a wife, this is my responsibility. As a daughter-in-law அப்படின்ற ஒரு இதில் தான் வந்துட்டு I was there. But then my entire world changed after I had her in a very good way, but it wasn't easy. ஸோ அப்போது வந்து எனக்கு அவள் பிறக்கும் போதே எனக்கு வந்து மென்டல் ஹெல்த் பற்றின அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடையாது. I was completely broken at that point of time because I felt very guilty. ஒரு குழந்தை வந்து ஹெல்த்தியாக உனக்கு பிறந்திருக்கு and I'm not happy about it. And I think at that point I was very extremely like suicidal as well for no reason. Like there was no specific reason of why I was feeling that way, but it was just what I was feeling. So ஒரு நாள் வந்து நான் போயிட்டு, I think when she was 3 months old, I was completely broken and I told my mom that I cannot do this. I'm scared because I don't think I'm ready to take care of a child. And I again started comparing my life with a lot of my friends appo. And எல்லாருமே வந்து ஒன்று மாஸ்டர்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க or they were placed in some companies and that was a life I wanted as well. எனக்கு வந்து எல்லா ரீசன்ஸும் மாறி when I got into marriage, when I had my child, எனக்கு வந்து என்னடா அது, am I doing the right thing? என்னோட ட்ரீம்ஸ், ஆம்பிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் விட்டு I have a baby now. Can I take care of her? Like will I be able to be the mother for her? ஏன்னா எல்லாருமே சொல்லும் போது ஏன்னா when you're a mother, you're always expected to sacrifice a lot of things. I didn't know if I was ready to do all of that. I just had no clue. And I was someone, எனக்கு வந்து அடுத்து என்னன்னு ஒரு மாதிரி ஒரு கிளாரிட்டி இருந்தால் கொஞ்சம் பீஸ் இருக்கும். ரொம்ப அன்சர்டனாக இருக்கும்போது I was very scared. ஸோ அப்போது நான் பேசும்போது தான் my mom was the first person to tell me, why don't you try talking to a psychologist? Because she saw me struggling, but she didn't talk to me about it, nor did I go talk to her about it. One day when I broke down, she said, go talk to someone because
உன்னால மேபி என்கிட்ட எல்லாமே சொல்ல முடியாது. இட்ஸ் பெட்டர் டு டாக் டு அ தேர்ட் பர்சன் அண்ட் கெட் ஹெல்ப். ஆப்வியஸ்லி வி தேர் ஃபார் யூ. பட் வை டோன்ட் யூ ட்ரைன்னு சொல்லும்போது, அன்னைக்கு நைட் வந்து நான் பயங்கரமா சண்டை போட்டேன் அவங்க கிட்ட. "நீ என்ன பைத்தியம்னு சொல்றியா? வை வுட் யூ ஆஸ்க் மீ டு கோ சீ அ சைக்காலஜிஸ்ட்?" அப்ப எனக்கு சைக்காலஜிஸ்ட், சைக்காட்ரிஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் கூட டிஃப்ரென்ஸே தெரியாது. தெரியாது. ஐ தாட் ஒரு மென்டல் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்னா சைக்காட்ரிஸ்ட் கிட்ட போவோம், மாத்திரை போடுவோம், இதுதான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் தென் ஐ ஸ்டார்டட் இட் அண்ட் த என்டையர் ஜர்னி வாஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேட்டிவ் ஃபார் மீ. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா, எனக்கு மென்டல் ஹெல்த் அவேர்னஸ் இல்லைன்ற எந்த லெவல்னா, ஐ டோன்ட் நோ த குட் ஆர் த பேட் அபவுட் இட். ஸோ when I started telling people நான் தெரப்பி போகிறேன், அதனால் இன்னைக்கு என்னால் வர முடியாது அப்படின்போது எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்க, யூ கம் ஃப்ரம் சச் அ குட் ஃபேமிலி, யூ ஹேவ் எவ்ரி திங் இன் லைஃப், யூ ஹேவ் அ டாட்டர், யூ ஹேவ் எவ்ரி திங், வை வுட் யூ கோ டு அ சைக்காலஜிஸ்ட், யூ ஜஸ்ட் நாட் பீங் கிரேட்ஃபுல் அப்படின்னாங்க. ஐ திங்க் தட்ஸ் ஹவ் பீப்புள் see itல. ஆமாம், நார்மலா இருக்கிற ஒருத்தங்க தெரப்பி போகக்கூடாது. கரெக்ட். ஆமாம், எதுக்கு தெரப்பி போகணும்? the person who's going through something கரெக்ட், knows that இல்ல நான் எனக்கு நார்மலா இல்ல, this is not who I am. கரெக்ட், யா, But good that you took a stand to say that. இல்ல, because when we say change happens from you. ட்ரூ, You change your perspective. கரெக்ட். ஐ திங்க் இன்ட்ரெஸ்டிங்லி நான் ரொம்பலாம் கூட யோசிக்கல டாக்டர். இந்த மாதிரி நான் என்னை மாற்றிக்கணும், இல்லை நான் லைஃப்பில் எப்படி இருக்கணும், அப்படி இருக்கணும், அப்படிலாம் எதுவுமே யோசிக்கல. ஐ ஜஸ்ட் வென்ட் வித் த ஃப்ளோ அண்ட் இட் டர்ன்ட் It's அவுட் like டு more பி கிரேட். comforting at that point of time. Yeah. ஏன்னா இந்த பாயிண்ட்ல இதை நான் கடந்து வரணும், அவ்வளவுதான். எவ்ரிதிங் எவ்ரிஒன் திங்ஸ் அப்படிதானே. தட் இஸ் ஹவ் லைஃப் மூவ்ஸ் ஆன். கரெக்ட். ஐ திங்க் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஐ ஸ்டார்ட் பீங் வெரி வோக்கல் அபவுட் இட் இன் மை சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ். எனக்கு என்ன வந்து ஐ டோன்ட் நோ வை ஐ ஷுட் ஹைட் ஃப்ரம் த ஃபேக்ட் ஐ எம் டூயிங் திஸ், பிகாஸ் ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். எனக்கு இட் வாஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். இப்போ வந்து இப்போ ஒரு ஜிம்முக்கு போகிறோம், இல்லை ஒரு ட்ரைனர் கிட்ட போயிட்டு நம்ம வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னா, வி டாக் அபவுட் ஐ ஹவ் பின் ட்ரைனிங் ஃபார் லைக் 6 months and it worked out for me. That is how I looked at this as well. I've been doing this, it worked out for me அப்படின்றது. But I don't know why people had that mindset of ஐயோ நீ இதை பற்றி பேசக்கூடாது, உன்னை என்ன நினைப்பாங்க, உனக்கு வந்து people would like judge you, you'll start looking weak அப்படின்னும் போது எனக்கு I was like, how does it, like it didn't make sense for me. How do you But I start think looking it's weak? again the same movie influence, how it was portrayed. Could be, Or yeah. probably அவங்க எப்படி வளர்ந்துருந்தாங்க, அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல சைக்காட்ரிஸ்ட்னா பைத்தியக்காரங்க டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Correct, ஆமா, பைத்தியக்கார ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போவியான்னு சொல்லுவாங்க. ஆமா. அண்ட் அட் அ பாயிண்ட் வென் வி சே நான் கீழ்பாக்லேருந்து வரேன், ஓ நீ கீழ்பாக்லேருந்து வர, இதெல்லாம் கீழ்பாக்கில் இருக்கிற வேண்டிய ஆளுப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி. Correct. ஸோ ஐ திங்க் எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு நெகட்டிவாக தான் போர்ட்ரே பண்ணப்பட்டுச்சோ தவிர இட் வாஸ் நாட் லைக் போர்ட்ரேட் இன் அ குட் வே. Right. ஸோ ஐ திங்க் அதில் இருந்து நம்ம எல்லாருக்கும் மீண்டு வர்றதுக்கே வந்துட்டு இட் டுக் took அ a long டிகேட். time. Very true. I still hear this. நீங்க சொன்ன மாதிரி நீலாம் கீழ்பாக்கில் இருக்கு இப்போ கூட லைக் இப்போ கூட, 2024 after so much of awareness, people talking so much about mental health openly, இன்னுமே ஒரு ஜோக்கா பேசுவார் லைக் என்ன கீழ்பாக்கில் என்ன எங்க டி நகரில் கூட தான் சென்டர் வச்சிருக்க அப்படின்ற மாதிரி வந்து I talk to people back. But I wanted to focus on the experience factor. So that is how like Love Hope was born. ஏன்னா மென்டல் ஹெல்த்னாலே ரொம்ப சீரியஸாக பார்க்குறாங்க, இல்லைனா வந்துட்டு ஒரு பிரச்சனை இருந்தால் தான் நீங்கள் போகணும் அப்படின்றது தான் வந்து எல்லாருமே யோசிக்கும் போது I wanted to break that. Like I wanted to make this as a very happy experience, or rather a very wholesome experience for people, where at least whether you go through a problem, whether you don't go through a problem, it should be a welcoming feeling for you. True. அதுதான் என்னோட கோர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு சம்திங் தட் ஐ வாண்டட் டு கிரியேட். ஸோ ஸ்டார்டிங் நான் ஒரு என்ஜிஓவாக ஸ்டார்ட் பண்ணேன், பிகாஸ் ஐ திங்க் ஐ ஸ்டார்டட் 2019 ஈவன் பிஃபோர் கோவிட். பீப்புள் ஹார்ட்லி நியூ அபவுட் மென்டல் ஹெல்த். ஸோ வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து சோஷியல் மீடியா அகேன் ஐ ஸ்டார்டட் ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் வி ஸ்போக் அபவுட் சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ். இதெல்லாம் நீங்கள் கோ த்ரூ பண்ணிங்கன்னா திஸ் இஸ் கால் ஆன்சைட்டி, திஸ் இஸ் கால் சேட்னஸ். ஆன்சைட்டிக்கும் சேட்னஸ்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. பிரேக்கப்கான ஃபீலிங் வேறு, ஆக்சுவல் டிப்ரெஷன் இஸ் வேறு. அந்த மாதிரி வந்து we started breaking this down. So I started working with a team of psychologists, psychology படிக்கிற students, நிறைய volunteers. We came together and I started understanding about the industry also a little bit more. So நிறைய கேப்ஸ் இருந்துச்சு, நிறைய மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன், நிறைய மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் இருக்கும்போது அதெல்லாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு தான் we started it out. அப்புறம் நிறைய கம்யூனிட்டி பேஸ்ட் events பண்ணியிருந்தோம். லைக் ஏதாவது ஒரு கோவர்க்கிங் ஸ்பேஸில் we brought in people who are going through similar experiences, because DMs நிறைய வரும். இப்போ நம்ம வந்து புலிமியா பற்றி நான் பேசும்போது வந்து lot of people went through the same thing but they didn't know it was bulimia. So support groupன்னு இல்லாமல் பட் groups-ஆ we met, we spoke about it, we always had a psychologist to address and answer questions. அதுக்கப்புறம் if they wanted help, I started connecting with a lot of psychologists across country and connecting people who are going through problems. அந்த NGO ரன் பண்ணும்போது at non-profit level. And then COVID happened. கோவிட் அப்போ தான் எவ்ரி ஒன் வென்ட் த்ரூ சம்திங், எவ்ரி ஒன் ஸ்டார்ட் டாக்கிங் அபவுட் மென்டல் ஹெல்த். டிப்ரெஷனுங்கிற வார்த்தையோட முழு அர்த்தமே வந்துட்டு கோவிட் தான் வந்துட்டு ஐ திங்க் இட் புட் இட் ஆன் த பிளேட்னு நினைக்கிறேன். டிப்ரெஷன், நம்மளுக்கு ஆன்சைட்டி, இட் வாஸ் நாட் ஈஸி டு சிட் அட் ஹோம்.
Correct. And finally people understood that Yes. housewives go through a lot of stress. I know. I know. Yeah, not at all easy. And எல்லாருக்குமே நிறைய issues இருந்துச்சு. நமக்கு செகண்ட் வேவ்லலாம் வந்து lot of deaths were happening. We didn't know when this was going to get over. Like months and months together. Financial crisis for so many of us. வீட்டில் இருக்கிறத தாண்டி we didn't know what was What going to to do, happen what was next. happening, what is the future, Yeah. where we heading. Correct. நம்மலாம் நார்மலுக்கு வருவோமாங்கிறதே வந்துட்டு ஒரு பாயிண்ட்ல வந்துட்டு it became new normal. Exactly. What was normal at that point in the மாதிரில although there were a lot of good things in the sense நான் வந்து அங்கே வீட்டில் டெரஸ்லலாம் இருக்கும்போது I used to see a lot of animals by the road. I didn't know இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ்லாம் வந்து சென்னையில் இருக்குது அப்படின்றதே தெரியாது. ஒரு ஸ்லோ லிவிங்குள்ளே போனோம் பட் we were not used to it. ஸோ அதனால் வந்து நிறைய அவேர்னஸும் தேவைப்படும் போது அந்த NGO மூலயமா I was doing a lot of things. And then when I went through my separation phase, I took a break from everything. Like I just wanted to put a pause. So யாரெல்லாம் were talking to the psychologist, I directly kept them connecting. But அதானே புதுசா we didn't see clients. We just put up a portal, contact information கொடுத்து directly நீங்கள் பேசிக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் we just left it at that. ஒரு 1.5 years, I took a break from everything. And I focused on myself because I needed that time for me. அப்போ தான் வந்து எனக்கு நிறைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் I was still drawn towards mental health field because I found it very interesting. And very need of the hour as well at that point too. ஸோ அப்போ வந்து இதை பற்றி நான் இன்னும் நிறைய கற்றுக்க ஆரம்பித்தேன், நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் for myself. Apart from therapy, what are the other things that we could do? Because not everyone's okay to With go for therapy as well. Yeah, ஏன்னா it's also very difficult ஒரு ஆள் கிட்ட உட்காந்து என்னோட பிரச்சனையை சொல்லணும் அப்படின்றதும் it's actually very difficult. It's not for everyone. So what are the other ways of doing it in the போது தான் நான் அந்த ட்ரெக் போக ஆரம்பிச்சது. ஃபுட் ஹேபிட்ஸ்லேருந்து எல்லாமே நான் கொஞ்சம் மைண்ட்ஃபுல்லாக இருக்கும்போது the kind of people I surrounded, the kind of connects I had. It's மென்டல் ஹெல்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை சுற்றி இருக்கிற people are also very important. True. For the thought process you have, for the mindset you have, இது எல்லாமே சின்ன சின்ன விஷயத்தில் வந்து நான் ரொம்ப மைண்ட்ஃபுல்லாக இருக்க ஆரம்பிச்சேன் ஆக்சுவலி. அண்ட் அதெல்லாம் என்னெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்றது பார்த்துட்டு தான் வந்து எனக்கு I think 2022 I wanted to do something on mental healthன்றதுல I was very focused. But I didn't know what exactly I wanted to do. So அப்போ வந்து நான் நாகாலாண்ட்லேருந்து ஜுகோ வேலின்னு ஒரு இடம் இருக்குது. So I went there for a trek. So it was a group of I think 12 women we got together. அந்த ட்ரெக் எல்லாமே ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் தான். அங்கே போய் தான் நாங்கள் மீட் பண்ணி we were hiking and ஒரு நாள் அங்கே மவுண்டனில் போய் we stayed one night. அங்கே வந்து யார் நீங்களாம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கும்போது கேம்ப் ஃபயரில் I told them about my NGO and the work I was doing. அதில் வந்து ஒரு பொண்ணு சொன்னா why don't you actually do it as something because lot of us need it போது and that was the spark. I was like okay why not do something like இன்னும் more concrete, இன்னும் ஒரு அந்த getting out of the comfort zone and pushing something அப்படின்றது. Because இது as a business பார்த்தீங்கன்னா it's still a sunrise sector. It's still a lot of explanation and the narrative that we are taking for mental health is very different. So it's a very slow thing. Like இன்னைக்கு நான் இதில் வந்து ஒரு amount போட்டேன்னா நாளைக்கு எனக்கு அது ப்ராஃபிட் ஆகாது. But it's a slow thing that will become ஒரு seed இன்னைக்கு போட்டு நாளைக்கு மரம் ஆகிற மாதிரி தான். ஸோ அந்த லாங் டேர்ம் விஷன் தேவைப்படுச்சுன்றது மட்டும் I understood. And I sat with myself to understand, am I ready to take this journey at this point? And I just went for it. So from the name, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா love, hope, company எதுக்கு வச்சுன்னா, what are the two things that people look for தான், what are the things that ஒரு ஹியூமனாக what do we need, what do we long for? Therapy, mental health, mind, இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் இல்லாமல் why don't when the nameலேருந்து why shouldn't we make it look very promising for people? So that's how love came in place. Okay, we all long for love, be it self-love, be it love from people around us. அது இல்லாமல் யாருனாலுமே இருக்க 100% முடியாது. Second thing is hope. When you go through, all of us again go through something or the other at some point of time, you always need that one hope to push you through that dark phase. ஒன்றுமே நம்ம வந்து எந்த ஒரு அந்த end of the light in the end of the tunnel illama it's very hard for you to go through whatever you're going through, right? So it's very important to have that hope. So our company's value became giving love and hope for people in whatever ways we do, not just in therapy, from the people you interact in front office team irundhalum sari, admin team irundhalum sari, enga office irka akka modarkonde neenga yaartta pesanalume you will have that vibe. Then I wanted to create a space for mental health. And at that point I didn't know any companies or anyone doing a space as such for mental health. 1 year நான் தேடின டாக்டர் இடம் ஐ ஹார்ட்லி ஃபவுண்ட் எனி பிளேஸ். எல்லாருமே வந்து மென்டல் ஹெல்த் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லும்போது இங்கே என்ன எல்லாம் கத்திட்டு வருவாங்களா, நீங்கள் என்ன கட்டி போடுவீங்களா, பைத்தியங்க மாதிரி வருவாங்களா, இது வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு பூர்வீக இடம், இங்கே வந்து இதை மாதிரிலாம் பண்ணால் வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும். ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட நான் பேசி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்குள்ளேயே எனக்கு ஒரு 1 year I was completely drained. So I had a cut off for me. So June 20 வந்து என்னோட பர்த்டே. ஸோ 2023 வந்து I decided எனக்கு June 20 of 2023 if I don't find a space,
maybe this is universe sign of telling me Don't do this it. is not your thing, you focus on the other things that you have அப்படின்னு. ஸோ அந்த டைம்லைன் வச்சு தான் போகும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஃபவுண்ட் ஒரு அப்படி இப்படின்னு நுங்கம்பாக்கம்னு ஒரு இடம் எனக்கு கிடச்சிது. போய் பூஜை எல்லாம் போட்டு எல்லா இன்டீரியர்ஸ்க்கெலாம் பிளான் பண்ணி ரெடி பண்ணிட்டோம். லாஸ்ட் மந்த் தட் லேண்ட்லார்ட் பேக்ட் அவுட் for the only reason that I'm a women entrepreneur doing this by myself and they didn't feel safe. Oh, so this all still goes on even in 2024. Just last year this happened to be. Nice. அவங்களோட இது எல்லாமே வந்துட்டு யார் உங்களோட கோ-ஃபவுண்டர் யார் இருக்கா, இல்லை பார்ட்னர் இல்லையா, ஹஸ்பண்ட் இல்லையா, அப்புறம் யார் உங்களுக்கு வந்து ஃபன் பண்ணுவா. I said, see, if I don't pay you rent, you kick me out of your building, it makes sense. I'm giving you a commitment that I'm going to do. I signed an agreement with them. Everything was done. And நான் பூட்டான் ஒரு ட்ரிப் போனேன். ஸோ ஐ திங்க் திஸ் ஹேப்பன் லாஸ்ட் ஜான் எண்டில். ஸோ ஐ தாட் ஓகே வேலைக்குள்ளே இறங்கிட்டோன்னா அட்லீஸ்ட் 1 year என் டைம் அதில் போயிடும். பிஃபோர் தட் லெட் மீ டூ அ ட்ரிப்னு சொல்லிட்டு பூட்டானில் நான் இருக்கும்போது செகண்ட் டே ஆஃப் த ட்ரிப் ஐ கெட் அ ஃபோன் கால் சேயிங் திஸ் இஸ் நாட் ஹேப்பனிங், யூ கம் பேக் அப்படின்னு. I was like, doesn't even make sense. Like, நீங்கள் வேறு என்ன ரீசன் சொன்னாலும் ஓகே, I told you about my work. We had like meetings back and forth. பூஜை போட்ட அந்த இடத்துல இன்டீரியர் ஒர்க் எல்லாமே பிளான் ரெடி பண்ணும்போது அவுட் ஆஃப் நோவா யூ கம் அண்ட் டெல் மீ திஸ் அப்படின்னும் போது அவங்க ஒரு மாதிரி த டோன் தட் தே ஹேட் நோ. ஐ வாஸ் லைக், லிசன், இதுக்கப்புறம் இந்த இடத்த நீங்கள் எனக்கு ஃப்ரீயாக கொடுத்தா கூட எனக்கு ஆனான்னு சொல்லிட்டு ஐ டோல்ட் மை ஏஜென்ட் சேயிங் லெட்ஸ் ஸ்கிராப் திஸ் ஆஃப், ஸ்டார்ட் லுக்கிங் ஃபார் அதர் பிளேசஸ் அப்படின்னு. ஸோ அப்படி மறுபடியும் வந்து ஃப்ரம் த பிகினிங் ஐ வாஸ் டூயிங் இந்த என்டையர் ட்ரிப். ஐ வாஸ் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ், பட் ஐ டென்ட் வாண்ட் டு கம் பேக். இங்கே வந்து எனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிரோ தெரிஞ்சுட்டு ஐ ஜஸ்ட் வாஸ் லைக், லெட் மீ டூ தட். நாங்கள் ட்ரிப்பில் இருக்கேன், லெட்ஸ் ஃபைண்ட் சம்திங், லெட்ஸ் ஃபிகர் இட் அவுட். எனிவேஸ் ஜூன் வரைக்கும் நம்மளுக்கு டைம் இருக்குது, பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு. அங்கே ட்ரிப்பில் இருக்கும்போதே நிறைய இடம் மறுபடியும் வீடியோ கால் அண்ட் தென் மெசேஜஸ் எல்லாமே வந்துட்டுருக்கோம். நத்திங் ஒர்க் அவுட். அண்ட் தென் வாட் ஹேப்பன் வாஸ், இப்போ நான் இருக்கிற பில்டிங்கில் வந்துட்டு த பர்சன் ஹூ ஹேண்டில்ஸ் த ஸ்பேஸ், she knew about the NGO that I was running, and one of her family member had gotten support from the work that we did. Wow. So I didn't have to explain anything about the work I did. அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வேறு பேரில் தானே வச்சிங்க, இப்போ நான் வேறு பேரில் இருக்குது, அந்த மாதிரி தான் வந்து questions இருந்துச்சாங்க. So when I told her about the whole thing that I wanted to do, she was very happy. இப்போ இருந்த ஸ்பேஸ் வந்து it's actually double the time of what I wanted to start. But then I thought, let me just get a space, let me just start it, பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து ஒரு லீப் ஆஃப் ஃபேத்தில் ஐட்டான்ற பிராண்டும் கொண்டு வந்தோம், லவ்ஹோப்னு கொண்டு வந்தோம். ஐ வாண்டட் கிட்ஸ் அண்ட் adults to be in a good like together in a space. We also understand that people are not comfortable to come to a mental health space or a commercial building, so that when people, our clients park vehicles, it's not, they don't have to fear that, oh, என் வண்டி யாரா பார்த்து நான் வரணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு. ஸோ அண்ட் டீனக்கில் வச்சது வந்து அகேன் commute is very easy for people within the city. எல்லாமே I think fell in place for me. And June 2nd, 2023, I opened Love Hope. Like, I was able to like do the interiors and then open Love Hope. So I think it was a journey where it wasn't a plan by me. I think universe made it happen. And that has given me a lot of confidence. I changed as a person. சின்ன சின்ன விஷயத்தை வந்து எனக்கு இப்போ அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியுது. எனக்கு வந்து பெருசாக வந்து ஒரு இந்த ரேட் ரேஸில் ஓடணும், நாளைக்கு நான் இவ்வளோ பண்ணணும் அவ்வளோ பண்ணணும். எஸ், ஆப்வியஸ்லி ஐ வாண்ட் டு டூ தட் பிகாஸ் there's a lot of effort and time and put into that. And இன்னைக்கு மணி இல்லாமல் நம்ம என்ன தான் philosophy பேசினாலும் you can't survive in this world. So all that will happen, but that is not the only motive for me to do. And interestingly, in பார்த்தீங்கன்னா, I'm not a psychologist. I don't give therapy for anyone, but just creating the space, a lot of people get help. அண்ட் அவங்க வந்து தேங்க் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு மாதிரி நம்ம ஒன்றுமே பண்ணல, பட் இட்ஸ் நைஸ் தட் பீப்புள் ஃபைண்ட் திஸ் ஹெல்ப்ஃபுல். அவங்களுக்கு வந்து இட்ஸ் கிவிங் தெம் சம் ஹோப் டு வாட் எவர் தேர் கோயிங் த்ரூ. அண்ட் தட் வாஸ் த கோர் வேல்யூ வை ஐ வாண்டட் டு ஸ்டார்ட். ஸோ அந்த வேலிடேஷன் எனக்கு கிடைக்கிறது வந்து ஹஸ் பிகம் லைக் really, like I wake up with a smile every day saying whatever happens in my life, I feel my responsibility is somewhere else. ஸோ ஒரு பக்கம் இந்த பிரச்சனைலாம் போயிட்டே இருக்கணும், பட் லெட் மீ ஃபோக்கஸ் ஆன் மை விஷன், மை ஜேர்னி, பிகாஸ் இட்ஸ் பியாண்ட் வாட் எவர் my life is giving to me at this point of time அப்படின்றது. So that's how like Love Hope Company yes. happened. Yes, I hope Love Hope Company வந்துட்டு it's spreading love and hope to a lot of many people out there. And again, இப்போ வரைக்குமே தெரப்பி போங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது not that people are welcomingல ஓகே தெரப்பியா, நான் நிறைய பேர்கிட்ட ஆல்ரெடி பேசிட்டேன். ஸோ தெரப்பினாலே they think ஓகே நான் பேசணும், ஒருத்தங்க கிட்ட பேசணும். பட் தெரப்பி வந்து அதையும் தாண்டி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள். இட் கேன் பி இன் ஆர்ட் ஃபார்ம் ஃபார் சம் பீப்புள், இட் கேன் பி ஃபிசிக்கல் ஃபார்ம் ஃபார் சம் பீப்புள். அதாவது மைண்ட்ஃபுல்லாக எதையும் நினைக்காமல் எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு நான் பண்ணுற அந்த ஒரு விஷயத்தை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி, அண்ட் தட் இஸ் கிவிங் மீ பீஸ் இஸ் வாட் தெரப்பி இஸ் ஆல் அபவுட். ஸோ எப்படி வந்துட்டு இப்போது ப்ராப்ளி இப்போ ஆரம்பிச்சு 1 year ஆகுது. ஸோ ஹவு இஸ் தட் ஹேஸ் இட் சேஞ்ச்டு? எல்லோரும் வராங்களா? அண்ட் நாட் தட் தெரப்பினாலே வந்துட்டு நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி
ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கிறவங்க தான் தெரப்பி எடுக்கணும்ட்டு இல்லை, எல்லாமே நார்மலாக இருக்கிறவங்க கூட தெரப்பி எடுக்கலாம். பிகாஸ் ஐ வாண்ட் டு பி ஃபிட் டு ரன் த ஷோ. ரைட். ஸோ தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஹவ் ஆர் பீப்புள் சீயிங் திஸ் அண்ட் எவ்வளோ வெல்கமிங்காக அதை எடுத்துக்கிறாங்க அண்ட் ஹவு இஸ் இட் மூவிங் ஃபார்வர்ட்? ஸோ இட்ஸ் அ வெரி ப்ராமிசிங் ஸ்பேஸ் ஃபார் ஷுர். பட் என்னென்னா வந்து இப்போது no one is against the concept of therapy, but a lot of misinformation about it. Yes, not that they are against it, just that they don't know what it is. No, earlier they were, doc. அவங்களுக்கு எப்படின்னா வந்து if you go to நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி நான் பேசும்போதெல்லாம் வந்து if you go to a therapist, if you go to a psychologist, you were looked as a very weak person. Like நீ வீக்காக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அதை பண்ணாத, கோயிலுக்கு போ அப்படின்வாங்க, இல்லை அப்பா அம்மா கிட்ட பேசு அப்படின்வாங்க, இல்லை வேலையை பாரு அப்படின்வாங்களே தவிர கோயிங் டு அ தெரபிஸ்ட் வாஸ் அ நோ. இப்போ வந்து இட்ஸ் நாட் அ நோ கோ ஜோன். பீப்புள் ஆர் why don't you talk to talking again. இப்போ எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா தெரப்பினாலே இப்போ பேசுறதுன்றது மட்டும் தான் ஆயிடுச்சு. So how different it is therapy நும்போது. So அதுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு lot of people think a therapist job is to give you solutions to your problem. That is not what is going to happen in therapy. ஸோ என்னன்னா நிறைய வந்து எவ்வளோதான் அவேர்னஸ் பில்ட் பண்ணி எல்லாருமே இதுக்கு ஓப்பனாக இருந்தாலும் there's a lot of misinformation about it. Or sometimes I still hear like lot of current generation people saying நான் இன்னும் அவ்வளோ ஒன்றும் ஆகலை டு கோ டு தெரப்பி, ஐயோ தெரப்பிலாம் இட்ஸ் நாட் மை திங். ஸோ ஐ வை டு யூ சே தட் இட்ஸ் நாட் லைக் வாட் மேக்ஸ் யூ சே தட் இட்ஸ் நாட் யுவர் திங் சொல்லும் போது இல்லை ஐம் நாட் லைக் இப்போ என்ன அவங்ககிட்ட போய் என் பிரச்சனையை சொல்லி எனக்கு என்ன கிடைக்க போகுது, இட்ஸ் நாட் தேர் நாட் கோயிங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை ப்ராப்ளம். ஸோ வை வுட் தே அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் ப்ராப்ளம்? இட்ஸ் நாட் அபவுட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யுவர் ப்ராப்ளம். It's not the therapist's job to understand your problem. They would support you to understand what you are going through, why you feel this is okay or not okay, why do you have this value system, and then what is it that you want out of this? In the sense of a problem போகுது அப்படின்னா இதுலேருந்து what is the end solution that you want? And in the number first space இந்த மாதிரி வந்து instead of blaming others, what are the things under your control that you could put into action to make yourself feel better? Because we cannot change other people. Exactly. It is not your duty to change other people. But you are in a certain situation that is making you feel uncomfortable. What is it that you could do? இதை வந்து நம்மளை வந்து ஒரு ஒப்ஜெக்டிவான ஆங்கிளில் யோசிக்க வைக்கிறது மட்டும்தான் ஒரு தெரப்பிஸ்டோட. ஆக்சுவலி இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி யோர் ஜாப். யூ டூ த ஒர்க், but therapist is supporting you through the journey. They listen to you when you went out. No judgments. End of the day, objective-ஆக மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் பேச போகிறாங்க. Because they want the good for you. They don't know anything about the person you're talking about. They don't have to know much about the history or background. So அதுவே ஒரு strength. Like just having someone to just listen to you, not say ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்காம ஜட்ஜ் பண்ணாமல் நீ இப்படி பண்ணியிருக்கலாம் அப்படி பண்ணியிருக்கலாம்னு சொல்லாமல் இருக்கிறதே வந்து இட்ஸ் அ பிக் again it's a very core thing that we need to have as humans, but unfortunately நம்மளுக்கு இல்லாதனால வந்து we needed spaces like this. And அதை தாண்டி to like I said நம்ம வந்து சைல்ட்ஹுட்லேருந்து நிறைய விஷயம் go through பண்ணியிருப்போம். அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி நம்ம இன்னைக்கு as ஒரு அடல்ட்டாக we have certain behaviors. பட் எல்லாமே வந்து நம்ம பார்க்குற ஆங்கில் தான் பார்க்கணுமா? Can we heal ourselves with the wounds that we went through in our childhood? We can't go back and இப்போ வந்து நம்ம அம்மா என்னை அடித்தது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய ட்ராமாவாக இருக்குன்னா என்னால் போய் அந்த பாஸ்ட்டில் போய் எங்கள் அம்மா என்னை அடித்தது என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பட் how I look at it, what is the kind of relationship I have with my mother today in my head, how do I change it to make sure I live a peaceful life so that I don't carry this with my daughter? அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து you will work on yourself, but they'll give you like குட்டி குட்டி questions or they make you think on those lines. எனக்குலாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் தெரப்பி நான் போகும்போது நான் வந்து நிறைய கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் at that point with whatever is going, this is happening, that is happening, I don't know what to do, I feel like this அதுன்னு சொல்லும் போது லாஸ்ட்டாக அந்த 1 hourல வந்து she said okay இப்போ 1 hour ஆயிடுச்சு, I want you to just do one thing. You've told me everything that is making you unhappy. Come up with things that are things that you are looking forward to feel happy. At that point I didn't know what I wanted. Okay, எனக்கு இதெல்லாம் நடந்தால் நான் இப்போ ஹாப்பியாக இருப்பேன்றது எனக்கே தெரியல. I knew what was not making me happy. அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி questions எனக்கு த்ரோ பண்ணும்போது வந்து it's very deep. Like you start thinking on those lines. The more you think on those lines, you start உங்களுக்கே தெரியாமல் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணணும். சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ், சின்ன சின்ன modifications in life. So that is what therapy does to you. But like you said, therapy is not the only form of mental health care. True. Again, a lot of people think mental health பார்த்துக்கணும்னா நான் தெரபிஸ்ட் கிட்ட பேசணும். தெரப்பினா இட்ஸ் எக்ஸ்பென்சிவ். Obviously for the service that you get, for the quality you get, you need to pay money. நம்ம வந்து ஸ்விக்கியில் வந்து ஒரு ஆர்டர் பண்ணும்போது நல்ல ரெஸ்டாரண்ட்டில் தான் ஆர்டர் பண்ணணும்னு பார்ப்போம். பிகாஸ் we know நாளைக்கு பின்ன ஃபுட் பாய்சன் ஆகக்கூடாது. ஸோ if this food comes with this cost, we're okay to pay. That is what you do for anything, right? இப்போது அந்த மைண்ட் செட் தான் வந்து நம்ம யோசிக்கணும் in terms of therapy. அதை தாண்டி தெரப்பியூட்டிக் ஆக்டிவிட்டீஸும் நிறைய இருக்குது. இப்போ நான் சொன்னேன் நான் ஹைக் போகிறது or when I go for treks, I found it very rejuvenating for me. எனக்கு வந்து தெரப்பி மட்டும்தான் போகணுன்னு கிடையாது. இப்போ 2 months once I take a break, I cut off, I go there.
that makes me feel very grounded. Being with nature helps me. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொருத்தவங்க நிறைய விஷயத்தை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கிட்டே வரலாம். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து pottery is also something that people can do. Coloring, physical activity. It could be anything that could be helpful for people. So therapy போனால் மட்டும்தான் நீங்கள் மென்டல் ஹெல்த்தில் வந்து நீங்கள் கேர் பண்ணுறீங்கன்னா கிடையவே கிடையாது. So that is what we are also trying to bring in Love Hope. So we run support groups, we do weekend activities. Weekendலாம் வந்துட்டு any creative fun activities where different strangers come together, but they have like meaningful conversation, build nice connections, because என்னதான் நம்மளுக்கு friends, family இருந்தாலும் we don't open up with everyone about the problems we go through. But ஒரு stranger கிட்ட பேசுறதுக்கு it's very comfortable because we know இவங்க இன்னைக்கு 2 hours பார்ப்போம், நாளைக்கு நம்ம லைஃப்ல பார்க்க மாட்டோமா, and there's no judgment in that room. Exactly. or அவங்க ஜட்ஜ் பண்ணாலும் I don't care. யார் ஏதோ சொல்லிட்டு போக அப்படின்னு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து அதனால we doing different things. Like I want to incorporate travel in what we are doing. So travel again, not the சும்மா நான் இப்போ வெக்கேஷன் போகிறேன் அப்படின்னு இல்லாமல் மீனிங்ஃபுல் ட்ராவல்ஸ் தட் குட் ஆக்சுவலி கிரியேட் அன் இம்பாக்ட். ஒரு 3 days 4 days or 5 days that you do. So mental healthன்றது, like I said, lot of misinformations are there. So we have taken our vision and mission for the next 2 years to just break all of this. Let's start from the beginning. எல்லாமே வந்து கோட்டெல்லாம் அழைச்சி முதல்லேருந்து கோடு போடுவோம். So yes, இப்போ people are open to mental health, but what is it about? What should they look forward to when they take up the journey of taking care of their mental health? அது வந்து நம்ம ஜிம்முக்கு போனால் மட்டும் தான் வந்து நம்ம மென்டலி இல்லை ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணி தெரப்பி போனால் மட்டும்தான் யூ கேன் பி மென்டலி ஃபிட். அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. there are so many குட்டி ways that you could do to take care of yourself. ஸோ அது எல்லாமே நான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ்க்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்போம். we'll come up with different things that could support people in their healing journey. End of the day, like I said, we want people to feel love, we want people to feel hopeful. இதுக்கு whatever comes, could be therapy, it could be community based activities, it could be travel, it could be journaling, it could be just breathing, coming to our space and just breathing. It could be anything. You need not just come and tell me your problems. If you're not comfortable, you don't. If you feel, you have a safe space as well. But multiple forms of self care. I also feel maybe people have no awareness about the other things that they could do for mental health. So adanal வந்து அது எல்லாமே நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக கிரியேட் பண்ணுவோம். ஸோ எங்களோட கோல் இஸ் டு கிரியேட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அண்ட் நாட் just solutions, because we will keep going through something or the other constantly in our life. So I can't tell you 6 months inga vaanga therapy ku aprom neenga seriyaiduveenga appalla I can't give you a commitment. So whatever you go through at any point of your life, you just know that there's a space or there's an opportunity for you to do multiple things to make sure you're okay. That is what we want. So that is the narrative we're trying to take in terms of mental health and with what we do at Love. Yeah, and I really hope you succeed in that, because if you succeed in this, an entire generation will succeed. That is really true, because I totally believe in that. To say like precise சொல்லணும்னா 90s kids விட நிறைய ட்ராமா யாருமே go through பண்ணியிருக்க மாட்டாங்கங்கிறது I feel. That was a generation change. Correct. Transition period. Yeah. Where we need to deal with this and that. Correct, yeah. Should I be here or should I be there, or should I just be the cat on the wall who can keep jumping here and there? No, we are the cat on the wall for sure. நம்மளுக்கு தான் வந்து என்ன பண்ண கூடாதுன்னு தெரியும். ஆனா இப்போ இந்த ஃபாஸ்ட் பேஸ்ல நம்மளுக்கு வந்து we don't feel like oh no I'm not ready for this. அந்த ஒரு ஸ்டேஜ்லயும் we are there. And talking about the next generation, I think they are our best teachers. Yeah. No, my kids are my best teachers. எனக்கு அவங்க சொல்லி கொடுக்குற பேஷன்ஸ் எனக்கு வேற யாரும் சொல்லி கொடுத்ததில்ல. அவங்க எனக்கு கொடுக்குற மைண்ட்ஃபுல்னஸ் எனக்கு ஹானஸ்ட்லி யாரும் கொடுத்தது கிடையாது. அவங்க நான் பண்ணுறதை அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணுறாங்கன்னும் போது இட் மைண்ட்ஃபுல்லி கம்ஸ் டு மீ. நான் இதை பண்ணக்கூடாது பிகாஸ் அவங்க என்னை பார்க்குறாங்க. நான் இதை செய்யக்கூடாது, நான் இதை சொல்லக்கூடாது, இந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இவ்வளோ பார்த்து 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 சத்தியமாக இத்தனை வருஷத்தில் நான் பேசினதே கிடையாது. நீ ஹர்ட் ஆனால் ஹர்ட் ஆகிக்கோ, ஹர்ட் ஆக கட்டி போய் எனக்கு பிடிக்கலன்னா பிடிக்கலன்னு சொல்லுவேங்கிறத வந்துட்டு that is how we lived அப்படிங்கிற மாதிரி. So how did Amul change your life? And was Amul a reason for Ita? Aita, yes. Sorry. Is 100%. Amul a reason for Aita? Yeah, I think like you beautifully said, உங்கள் குழந்தைங்களோட நீங்கள் சொன்னீங்க, now you started listening to them. I think again and the cat on the wall situation தான் நம்மளுக்கு we were never given a chance to express ourselves. True, 100% true. இதுதான் பண்ணணும்னா இதுதான், அதை தாண்டி இதாக பேசுனா அவளை எல்லா விஷயத்தெல்லாம் அடி வாங்கியிருக்க. பக்கத்தில் என்னதான் தூக்கி போட்டு அடிப்பாங்க, வாயே திறக்கூடாது, கேட்டாகணும் அப்படி. That gave us discipline, but we were not able to express what we felt. இப்போ நம்ம ஜென்ரேஷன் வந்து as parents we are very open to listening to our kids. நம்ம உட்காந்து டைம் கொடுத்து எவ்வளோ தான் பிஸியாக இருந்தாலும் உட்காந்து நம்ம கேட்கும்போது
அவங்க நிறைய விஷயம் பேசும்போது நம்மளுக்கு வி ஃபீல் ஓகே அவங்க சொல்றதும் கரெக்ட் தானே. ஆல்தோ தேர் 6-year-old, ஆல்தோ தேர் 4-year-old, the way they look at life, சின்ன சின்ன விஷயம் அப்படி இப்படி சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. நம்மளுக்கு ஒரு ஐ மாதிரி நோ. டீப்பா இருக்காது. நம்ம நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஆமா இப்படியெல்லாம் யோசிக்கலையே லைஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். கரெக்ட். எனக்கு வந்து அமுல் ஹேஸ் லைக் complete shift. I changed completely as a person because of her. எனக்கு after my separation, எனக்கு after my divorce and all, I felt very guilty. ஐயோ அவளுக்கு எப்படி இருக்க போகுது, நான் என்ன பண்ண போறேன், like is she going to be okay, ஒரு single parent can I raise her, will she like miss out on things அப்படின்லாம் சொல்லும்போது I obviously don't tell her everything, but she understand what has been happening. But the way she looks at it, இப்போ வந்து since my work demands a lot of my time, ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி we are trying to change a lot of narrative போது நிறைய யோசிக்க வேண்டியது இருக்கும், நிறைய இன்ட்ராக்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் with clients, with professionals. We constantly keep like doing something or the other which demands a lot of my time, which means I miss out on a lot of time with her. See, எனக்கு அது பயங்கரமான கில்ட் ஃபேக்டராக இருக்கும்போது ஒரு நாள் வந்து என் தம்பி சும்மா விளையாட்டுத்தனமாக வந்து அவகிட்ட சொன்னான், உங்கள் அம்மா பாரு கூடவே இருக்க மாட்டேங்கிற, எப்போ பார்த்தாலும் வேலை வேலைன்னு போயிட்டு இருக்கான்னு சொல்லும்போது அவள் ஸ்டாப் பண்ணி சொன்னான், யூ நோ வாட் மாமா, ஷீ இஸ் பில்டிங் சம்திங், ஷீ இஸ் டூயிங் லவ் ஹோப் கம்பெனி, ஷீ ஹாஸ் டு help a lot of people. So அதனால வந்து she has to take up the responsibility. I'm absolutely fine. It's not like I don't have anything. You guys are taking care of me. I'm totally okay. I'm very happy to see Amma do all of this. இது எதுவுமே நான் அவகிட்ட சொன்னதில்லை டாக். நான் இதுக்கு தான் இது பண்ணுறேன், அதுக்கு தான் எதுவுமே நான் அவகிட்ட பேசுனது கிடையாது. But she has been silently observing it. Oh, they are very good observers. Yeah, and that gave me confidence that okay, I need to push even more harder and I need to do this even more faster so that she also enjoys the process of me doing this, rather than me just feeling guilty that I'm not spending time with her. அதுக்கப்புறம் அந்த டைம் எப்படி நான் மீனிங்ஃபுல்லாக அவளுக்கு கொடுக்கலான்றதும் I started thinking. Even I started focusing on the quality of time than the quantity. நான் 1/2 நாள் ஸ்பெண்ட் பண்ணும், 1 hour ஸ்பெண்ட் பண்ணும் இல்லாமல் even if it's 5-10 minutes, I make sure I'm properly there with her, like physically, emotionally, no distractions. அவள் என்கிட்ட பேசணும்னு சொன்னால் ஐ கான்டாக்ட் கொடுத்து நான் உட்காந்து அவளோட பேசுவேன். எதுவாக இருந்தாலும் யூ டெல் மீ வாட் எவர் இட் இஸ். அவளுக்கு அதே மாதிரி ஏதாவது நான் அவளோட இல்லாத போது பேசுனா ஷில் சென்ட் மீ ஆடியோ நோட்ஸ். அவள் ஆடியோ நோட்ஸில் வந்து அம்மா ஐ நோ யூஆர் பிஸி, தட்ஸ் வை ஐ டென்ட் கால் யூ, பட் இதெல்லாம் நடந்துச்சு, ஐ வாண்ட் டு டெல் திஸ் யூ அப்படின்னு வந்து ஆடியோ நோட் அனுப்போம். ஸோ அகேன் ஐ ரெஸ்பாண்ட் பேக் டு த ஆடியோ நோட், or when I go back home I pick up that conversations. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய குட்டி குட்டி விஷயம் பண்ணும்போது எனக்கு கில்ட் தாண்டி ரெஸ்பான்சிபிளாக ஐ ஸ்டார்டட் ஃபீலிங். அண்ட் இந்த ஜென்ரேஷனை வந்து எனக்கு நிறைய அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடிஞ்சு அமுல்யா மூலயமா. தி வெரி ஸ்மார்ட், தி வெரி வெரி ஸ்மார்ட், அண்ட் ஐ திங்க் தட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் ஆல் ஆஃப் தட். பட் அதை தாண்டி ஹவு குட் வி சப்போர்ட் தெம் எமோஷ்னலின்ற ஆங்கிள் தான் வந்து ஐட்டா ஸ்டார்டட். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் த்ரூ ஆர்ட்ஸ், ஒரு க்ரியேட்டிவான ஸ்பேஸில். ஏன்னா இப்போ வந்து பசங்களை என்டர்டெயின் பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஐபேட் கொடுத்துட்றோம், ஆர் இன் வே இட்ஸ் குட் தட் தேர் லேர்னிங் அ லாட் ஆஃப் இட். பட் அது மட்டுமே கிடையாது, அதை தாண்டி நம்ம வந்து அவங்க க்ரியேட்டிவான ஸ்பேஸ் கொடுத்தோன்னா தேர் என்கேஜிங். இப்போ எங்கள் ஸ்பேஸை வந்து வி ஹாவ் கிட்ஸ் கம்மிங் இன் டு அவர் ஸ்பேஸ். ஒரு 1.5 மணி நேரம் வந்து தே டோன்ட் யூஸ் கேஜெட்ஸ், they do craft, they do artwork, they listen to stories. Ella conversation is about emotional health, how they could talk about emotions, or emotion ke eppadi feel பண்ணுவாங்க, அது ஃபீல் பண்ணும்போது how could they self regulate themselves. From 4 years we have this conversation. Parents were initially shocked. 1.5 மணி நேரம் வந்து இந்த மாதிரி ஐபேட் எதுவுமே கேட்காம இப்போ தான் நான் பார்க்குறேன். They don't even come outside the class to go talk to their parents. Or every week when they want to on the Saturday class na, they look forward to coming to these classes, which means kids want to be creative. It's just that we are not creating that surrounding for whatever reasons. I'm not blaming the parents also, because இப்போ 2 parents எல்லாருமே work பண்றாங்க, ஏதாவது ஒருத்தவங்க லைஃப்மே வெரி டிஃப்ரெண்ட். பட் வை நாட் கிரியேட் அ ஸ்பேஸ் ஃபார் த பேரண்ட்ஸ் அண்ட் கிட்ஸ் ஸோ தட் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து அதை மீனிங்ஃபுல்லாகவும் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்றதான், வித் பியூர் மோட்டிவ் தட் ஐ வாண்டட் சம்திங் லைக் திஸ் ஃபார் மை டாட்டர். வை நாட் டேக் இட் டு த வேர்ல்ட் அப்படின்றது தான் வந்து வாஸ் அன் ஐடியா, பிகாஸ் எவ்ரி ஒன் இஸ் கோயிங் த்ரூ த சேம் ஸ்டோரி, சிமிலர் ஜேர்னி அப்படின்றது தான். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய என்னை யோசிக்க வச்சிருக்கா. பியாண்ட் வாட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் அவுட் ஆஃப் அ மதர் தாண்டி there's so much more that we could give for our kids in a very very kutti ways. So அவ வந்து அவளுக்கு 8 மணி ஆனா she sleeps. She has a very disciplined life. I don't know where she got that from. அவளுக்கு வந்து 8 மணி 8:05 8:10 மேலாம் she can't stay up. நான் வந்து சம்டைம்ஸ் லேட்டாக வீட்டுக்கு போனால் சும்மா எழுப்புவேன், அமுல் பேசலாவா அப்படின்ட்டு. ஐ லைக் torturing her when she sleeps. Amma, I have to sleep, otherwise my body and mind can't function tomorrow. Oh, wow. These are the words she uses. I'm like, oh my god, this should be me. And every time like we en kuda than ava thoongva. So night la sila time paathitu
என்னோட success as a mother is to know that she can sleep like this even when she's 30-year-old. That is the life I want to build her, and no matter whatever it is. She will go through struggles, she will go through whatever it is, but I need to support her in whatever ways possible. It could be anything. ஸோ இந்த மாதிரி நான் நிறைய யோசிக்க இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நான் வந்து ஒரு மாதிரி நல்லா பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஏன்னா when I meet people, when I tell them, இப்போ I'm 28, ஸோ வந்து இப்போ எனக்கு 6 வயசில் ஒரு குழந்தை இருக்கா அப்படின்னா, ஐயோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இஸ், பயமா இல்லையா, இது இல்லையா அது இல்லையான்னு சொல்லும்போது ஐ லுக் அட் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன் வெரி டிஃப்ரெண்ட் வே பிகாஸ் ஆஃப் ஹர். இட் வாஸ் நாட் ஃப்ரம் மீ. ஸோ அவள் சொல்கிற விஷயம் அவள் பேசும்போது ஐ ஃபீல் லைக் ஓகே திஸ் சைல்ட் டிசர்வ்ஸ் அ பெட்டர் லைஃப். இட் நீட் நாட் just be with ஒரு இந்த broken family இதெல்லாம் சொல்லும்போது I don't think not having two parents is broken family. Not having the right parents for a child is definitely a broken family. So I know that I've not created that for her. So இந்த லைஃப் என்ன அவளுக்கு இன்னும் மீனிங்ஃபுல்லாக கொண்டு போகலாம், அவளுக்கு எப்படி இன்னும் சப்போர்ட் பண்ணலான்றதை நான் நிறைய க்ரியேட்டிவாக யோசிக்கிறேன். பட் ஷீ இஸ் ஆல்சோ கண்டென்ட் வித் வாட் ஷீ ஹேஸ். ஸோ தட் இஸ் நாட் கிவிங் மீ அ ப்ரெஷர் தட் ஐயோ நான் இது பண்ணல அது பண்ணல அப்படின்னு. ப்ளே டேட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அம்மா தான் கூப்பிட்டு போவாங்க. அண்ட் ஆல் ஹர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் மேக் ஃபன் ஆஃப் மீ. அண்ட் மை மாம் இஸ் ஆல்சோ யங் மதர்னால பரவாயில்ல அமுல்யாக்கு அம்மா மாதிரி தான் இருக்காங்க அவங்க அம்மா அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து தே மேக் ஃபன் ஆஃப் மீ. பட் அதனால அவளுக்கு தேவையான விஷயத்தை நான் தான் பண்ணணும்னு இல்லாமல் ஐ மேக் ஷூர் தட்ஸ் ஹேப்பனிங் ஃபார் ஹர். At the same time focusing more on the quality of time than the quantity of time, and looking at responsibility in a very different way. All of this came from Amulya to me, and I'm just like implementing it for her. That's so true. இப்படி போற போக்குல ஒரு சொல்லிட்டு போவாங்க, but that has a very deep meaning which changes our lives for good. Yes, that is what I also feel for sure. And how important is it to say a no to this generation? Because என்ன பொறுத்த வரைக்கும் I don't want my kids to hear the first no from a stranger. That is what I always keep telling myself. When I strongly say no and they cry, throw tantrums, it's okay. I don't want that first no from a stranger who's going to hurt you. Yeah. That is how I see that. How do you say or how do you see that no? இல்லை இது பண்ணக்கூடாதுன்னா நான் ஸ்டாண்ட் எடுத்து நான் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவேன் அப்படிங்கிறத எப்படி பார்க்குறீங்க? பிகாஸ் திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் அ லாட் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் அவுட் தேர் ஹூஸ் ஃபியரிங் டு சே நோ சொன்னால் ஏன் அவ்வளோதான் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபியர் வந்துட்டு பேரண்ட்ஸ்க்கு இருக்குது. No one is a very important art. I know that you should learn, but I think it should start from us saying no to ourselves or the people around us more than our kids. And like I said, number generation, we are always used to listening to what has to be done, and we were never allowed to say no to anything. Panida, if you to be a good child இதெல்லாம் நீ பண்ணணும், நீ வந்து நான் அதான் சொல்லும் போது உனக்கு ஹர்ட் ஆனால் கூட if you say something back it's disrespectful, you can't disrespect me, that makes you a very bad child. ஸோ நம்ம வந்து people pleases-ஆவே unfortunately நம்மளுக்கே தெரியாமல் நம்ம ஜென்ரேஷனில் ஆகிட்டோம். ஸோ before saying no to your child, we should start saying no to a lot of things ourselves. And how does that make us feel? How are we reacting to things? இது சொன்னாலே naturally kids will adapt to, இப்போ நம்ம பேசுனது they are good observants. True. I say no to my daughter in a very different way. I tell her don't eat chocolates, but at the same time I also tell her why. நான் வந்து I won't say don't at all eat chocolate. நீ இந்த வெஜிடபிள் சாப்பிடு, நாளைக்கு நீ ஒரு சாக்லேட் சாப்பிடு, நான் எதுவுமே கேட்க மாட்டேன். They actually listen to you. True, that is so true. Yeah. When you give a why to them, yes, and that easily becomes a reason for them. Okay, இதனால இது நம்ம பண்ணக்கூடாதுன்னு rather than நம்மளுக்குலாம் no பண்ணக்கூடாது பண்ணக்கூடாது ஏன்லாம் கேட்காது, நீ ஏன் கேட்குற அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டோம் நம்ம. அந்த கொஸ்டின் லைக் ஐ ஹாவ் ஆல்சோ சீன் ஃபியூ மதர்ஸ் having these explanation no சொல்லி why சொல்கிறவங்களும் நான் பேரண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கேன். ஃபியூ பீப்புள் ஆல்சோ சேயிங் தட் நாளை எங்கள் காலத்தில் எப்படி தெரியுமா, எங்கள் அம்மாலாம் அப்பெல்லாம் சொல்லுமா, நான் சொன்னால் நீ கேளும் போது அவங்க கேட்டாங்கனாலும் they'll again become what we are today. அவங்களுக்கு மறுபடியும் நோ சொல்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும். நோ சொன்னால் அவங்க நம்மளை தப்பாக எடுத்துப்பாங்க. எல்லாம் வந்து அன்னெசரியாக அன்வான்டாக யாரையோ நம்ம ப்ளீஸ் பண்ணுவோம். அதெல்லாம் எதுக்கு பண்ணுறோன்னு கூட தெரியாமல் பண்ணிகிட்ருப்போம். ஸோ அதனால் நோ இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்ட் தட் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஷுட் லேர்ன் கலெக்டிவ்லி. மென் விமன் யாராக இருந்தாலும் சரி, எதுக்கு சொல்கிறோம், ஏன் சொல்கிறோன்னு நிறைய பேருக்கு வந்து நோ சொல்லிட்டு நான் வைன்னு கேட்டால் they don't even have an answer. I was told no to not do something, so I'm telling you no. But that doesn't make sense to me. And அதே மாதிரி something that makes sense to me need not make sense to you. எனக்கு வந்து தப்புன்னு தோன்ற விஷயம் உங்களுக்கு இட் மைட் பி ரைட். ஐ ஷுட் ஆல்சோ ஹாவ் த மெச்சூரிட்டி ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டு லெட் யூ பி யூ. ஐ கான்ட் கான்ஸ்டன்ட்லி வித் ஆர் கிட்ஸ் ஆல்சோ. இப்போ வந்து அவள் வந்து ஸ்கூலுக்கு போய் தான் படிக்கணுன்றது கிடையாது. இப்போ வி ஹாவ் ஹோம் ஸ்கூலிங், வி ஹாவ் so many other opportunities for our kids. But again, why are we taking those decisions? If I want to put my child in a IB school, why do you want it?
why am I not putting my child in a CBSE school? Everything has to have an answer of why, rather than doing it for the society. இந்த ஸ்கூலில் போட்டால் தான் ஒரு ப்ரிவிலேஜ் இருக்கும், ஒரு கனெக்ட் இருக்கும், அது இருக்கும். But is that what you want for your child? Okay, you're exposing them to certain things, but then you say, I want my child to be grounded. Materialistic அது யோசிக்கக்கூடாது. How is it possible for a child? You're exposing them to something. Let them be with it. There's no right or wrong. அந்த பேலன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து as parents, if we don't have clarity on it, obviously kids are going to like, what am I doing அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும். And then as they grow, அது வேறு ரிப்பர்கஷன்ஸில் நம்மளுக்கு வரும். So having clarity for us on why are we saying no, and being able to give an answer of why for our kids is very, very, I think it's a responsibility that we have to take. We can't just be like, I'm the boss, நீ என் பேச்சை கேளுன்னா கேட்க மாட்டாங்க. அப்படியே கேட்டாலும் it's not going to be helpful for this them. generation will give it back. They'll give it back. Give Yes, it back. for sure they'll do that. So அதனால வந்துட்டு I think it's an art that all of us have to learn. அது எனக்குமே I'm still a work in progress. நான் வந்து பீப்புள் ப்ளீஸை தாண்டி எனக்கு வந்து சரி எதுக்கு பிரச்சனை நம்ம கேட்டு போயிடுவோமே அந்த மாதிரி வந்து இருந்தேன். The slowly, my way of saying no is not verbally no, but action wise I don't do it. கேட்பேன், பட் வந்துட்டு நான் if it's not something that is comfortable, பார்க்கலாம், ஓகே அந்த மாதிரி வந்துட்டு. ஸோ அதனால் everyone can have their own style. Few people are very vocal about it, they're very rebellious about it, which is also okay. But again, it's very important to say no. Yes, so true. And before ending the show, if at all there is one thing you would like to tell to the entire people out there who are completely surrounded with negativity, like நீ எப்படி இருக்க, நீ எப்படி இருக்க, நீ எப்படி இருக்க, நீ எப்படி இருக்க, and also நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு ஈஸியாக சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. You come from such a background, it's easy for you. நீ எவ்வளோ go through பண்ணாலும் it is easy for you, and they don't even know that it is tough for that person who is sitting there and going through it. ஸோ அந்த மாதிரி ஃபேஸ் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. உனக்கு என்ன, உனக்கு தான் எல்லாமே இருக்கு, நீ அழற. உனக்கு என்ன, உனக்கு தான் எல்லாமே இருக்கு, நீ ஏன் இதை பண்ணணும், இதெல்லாம் எதுக்கு நீ பண்ணுற? திஸ் இஸ் அகெயின் அ கான்ஸ்டன்ட் திங். அதாவது பாடி ஷேமிங்கில் இருந்து மாறி நீ ஏன் இதை பண்ணுற, நீ ஏன் இதை பண்ணணும், உனக்கு என்ன தலையெழுத்தா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு டாக் வரைக்குமே எல்லாமே டாக்ஸிக்குங்கிறது தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ இஃப் அட் ஆல் யூ வாண்ட் டு சே ஒன் திங் டு எவ்ரி ஒன் அவுட் தேர், என்னை பொறுத்த வரைக்கும் you can't go change every single person. The change starts from you. Yeah. What do you have to tell them? I would say stop taking life and people seriously. Actually, don't ever, it's just meaningless. யார் வந்து நம்மளுக்கு நல்லது சொன்னாலும் சரி, கெட்டது சொன்னாலும் சரி, it's your journey. The more and more we want to listen to other people, or we want other people to understand what we are going through, it's not going to happen. And okay, இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து உங்களை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி, பாவம்மா நீ கஷ்டப்படுற, பாவம்மா நீ வெயிட் போட்டு எனக்கு புரியுது நீ கஷ்டப்படுறன்னு சொல்கிறதாலையும் what is going to happen to us? Nothing. You're still going to go through whatever you're going to go through. So expecting validations from, it's very difficult. It's easy for me to say. எனக்குமே it was a very long journey. But if I'm going through something, I don't expect people to validate what I'm going through. புரிஞ்சுக்கிறவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க, புரிஞ்சு கூட இருக்கிறவங்க we understand the beautiful relationship we have that with that person. புரிஞ்சுக்காதவங்க okay, that means I need to set my boundaries and distance with that person. It comes with very complications. Again, எந்த மாதிரி relationships பற்றி நம்ம பேசுகிறோன்றதும் இருக்குது. If it's your own life partner, people very close to you, if they're not understanding, it's very difficult. But the more and more you water yourself, the more and more you fill your cup, naturally இது எல்லாமே வந்து it will go away. And the more and more you are confident about what you're doing, இது எல்லா தடவையும் ஆனால் நடக்காதுன்னு, we will go through lows, we will feel like shit, I'm not doing this, or am I doing the right thing? எல்லாத்துக்குமே வரும், it's very normal. I also have it. So it's not like எனக்கு எல்லாமே perfect or I don't look at it கிடையாது. But always think about what is my expectations towards someone. Is it even worth it? இப்போ வந்து என் பார்ட்னர் என்னை புரிஞ்சுக்கிறோன்னு நான் நினைக்கிறேன்னா, ஓகே அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கப்புறம் is it solving the problem? No, it's not doing anything. The problem is still there. So there is something that I need to do to fix that problem. So let me focus on that. This will fall in place is what I think. So and it's லைஃப் இஸ் பியாண்ட். நம்ம வந்து ஒரு குட்டி உலகத்தில் தான் சுற்றிட்டு இருக்கோம். எனக்கு ட்ரெக்ஸ் ஏன் அதனால தான் ரொம்ப பிடிக்கும். ஒரு கார்னர் ஆஃப் த மவுண்டன், ஒரு மவுண்டன் மேலே ஏறி நிற்கும் போது அந்த வியூ பார்க்கும்போது ஐ திங்க் அபவுட் த லைஃப் ஐ ஹாவ் ஹியர். இங்கே எதுக்கெலாம் நம்ம ஓடிட்டுருக்கோம், பட் லுக் அட் திங்ஸ் ஐம் ஏபிள் டு சி. ஒரு ஹிமாலயாஸில் போய் ஒரு மலை உச்சியில் நின்று when I'm able to see the view,
this is life, like this is so beautiful, it's so vast. Every mountain you climb, there's always another big mountain. Angirundhu eppadi irukum. So there's so much that we could be curious about, there's so much that we could learn, there's so much that we could experience. But irukra and the kutti life la kutti problems kulla namba, when we put too much of attention on it, we just feel like the whole world is it's very surrounding heavy. that. Yeah. When you push beyond it, take your time, go through the process of going down, everyone will come back. It's not just ipo enak mattum dhaan problem and kadiyadu. But when you go through it, you'll feel like I'm the only one suffering and everything is perfect. But you will also come up. It's part of life. Without it, I'm telling you, it will be very boring. If you have everything in place, என்ன You பண்ணுவதே will not have தெரியாம a story to sell. ஸ்டோரி டு டெல், அதை தாண்டி உங்களுக்கே போர் அடிச்சிடும். லைக் என்ன பண்ணுவோம் நினைச்சு பாருங்க. இமேஜின் ஹேவிங் எவ்ரிதிங் பர்ஃபெக்ட்லி. காலைல எந்திரிச்சோன்னு ஒரு 4 பேர் நம்மளை கவனிக்கிறது, இந்த கடாஷியன்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்குறோம்ல. But then again they might also go through their own they've been very difficulties, vocal about the stories and things that they are going through. So everyone goes through something or the other. Just take it easy, you know, be kind to yourself. That is very, very important. And if you don't take care of yourself, don't expect anything from others. No one can actually do anything for you, even if they are going to validate your feelings, even if they're going to say ayyo paavani kashtapadranalo adanala oru usum kadiyadu. So if it happens, let it happen. If it doesn't happen, don't value yourself because people around you are not valuing you. You should know who you are. அதுக்கும் நிறைய ஃபேஸஸ் நம்மளுக்கே செல்ஃப் டவுட்லாம் வரும். பட் டேக் இட் ஈஸி, டோன்ட் டேக் லைஃப் சீரியஸ்லி. ஏன்னா நம்மளுக்கு 60 வயசு வரைக்கும் இருப்போமான்னு தெரியாது. இப்போ இங்கே முடிச்சுட்டு நான் வீட்டுக்கு போவேனான்னு தெரியாது. எனிதிங் கேன் ஹேப்பன் எனி டைம். ஸோ சின்ன சின்ன விஷயத்தை என்ஜாய் பண்ணுறது, பீங் கைண்ட் டு அதர் பீப்புள். ஜஸ்ட் பிகாஸ் லைஃப் ஹஸ் பின் ஹார்ட் டு யூ, யூ நீட் நாட் show that on others. It's not the right thing to do. So as much as possible, be kind. As much as possible, be vulnerable, be open, be honest about yourself, be true to yourself. மற்றவங்க தான் நினச்சிருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்மளை வந்து மறைக்க ரீசெண்டாக வந்து someone told me, நான் ஒரு ஒர்க் ஷாப் அட்டென்ட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அங்கே வந்து நிறைய விஷயம் அவங்க பேசும்போது there was one line that really hit me. You can lie to anyone, but you cannot lie to yourself, because that is what you become. ஸோ அதனால் வந்து you be very clear about who you are, what you are. There's no right or wrong. You can be anything. You can do whatever kind of job you want. You can do whatever in life. But you be true to yourself. If you're changing into another person also, be true to yourself. Stop expecting anything from life, from people. எல்லாமே ரொம்ப பெரிய விஷயமா வந்து நான் நாளைக்கு 100 கோடி சம்பாதிச்சாதான் நான் ஒரு பெரிய ஆள் அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது. 100 கோடி வந்தாலும் அப்போ நம்மளுக்கு 1000 கோடி வேணும்னு தோணும், 5000 கோடி வேணும்னு தோணும். ஸோ மணி, மெட்டீரியலிஸ்டிக் ஸ்டஃப், இட் வில் கம், இட் வில் கோ. ரொம்ப ஃபிலாசபிக்கலாக போகிறேன். பட் தென் டோன்ட் டேக் எனிதிங் சீரியஸ்லி. இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ பியூட்டிஃபுல் ப்ராசஸ் டு லிவ் திஸ் லைஃப். ஐ திங்க் it's interesting that we're all born as humans at this day and age to see a lot of things, to experience a lot of things. The world is very close. நம்ம வந்து இப்போ எங்கே என்ன நினச்சாலும் யார் வேணால் என்ன வேணால் பண்ணலான்ற இதில் இருக்கும்போது there's so much that we could learn. We're not restricted into this circle until and unless we want to be in that. So அதனால் just being open to what life throws at you and learning from that is very important for anyone who's going through anything, and also understand everyone goes through it. Yes. So yeah. That's so true. Like everyone has a struggle. காலைல எழுந்ததுலேருந்து நீங்கள் பார்க்குற ஒரு ஆளுக்கும் அவங்களுக்கும் ஒரு லைஃப் இருக்குது, அவங்களும் ஒரு ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாங்க. அவங்க வரும்போது அவங்க வேலைக்கு வராதே ஒரு ஸ்ட்ரகிள் தான். அந்த மாதிரி எவ்ரி ஒன், நீங்கள் யார்கிட்டயாவது சும்மா போய் ஒரு நாள் உட்காந்து பேசினா அவங்க லைஃப்பில் எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாங்க, நம்ம ஒன்றுமே இல்லைன்னு கூட சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு தோண வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ லைஃப் கீப்ஸ் மூவிங் ஆன் தட் வே. வி நீட் ஸ்ட்ரகிள்ஸ், வி நீட் சம்திங் நியூ கம்மிங் அப் எவ்ரி டே டு சர்வைவ் ஆல்சோ. இல்லைனா மைண்டுக்கு வந்துட்டு நம்ம எக்ஸசைஸே கொடுக்காத மாதிரி இருக்கும். இதனடா சோம்பேறியா ஒரே இடத்துல அப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் வாட் மென்டல் ஃபிட்னஸ் இஸ் ஆல்சோ அபவுட். யூனோ, கீப் ட்ரைனிங் யோர் மைண்ட். புதுசாக ஒரு விஷயங்கள் பண்ணுங்க, கற்றுக்கோங்க, மாறுங்க அப்படிங்கிறது. பட் அஃப்கோர்ஸ் அகெயின் ஐடில் மைண்ட் வேண்டாம். தட் இஸ் வாட் போர் அடிச்சிடும். ஐடியலாக இருந்தாலே சி அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிடும். ஸோ லைஃப் கீப்ஸ் சேஞ்சிங். அண்ட் அதே மாதிரி லைக் சோஷியல் மீடியாவில் பார்க்கும்போதும் you get exposed to a lot of people. You pick your people. Yes. Like I got to know you again through social media. And then I got to know, okay, common friends irukanga அப்படிங்கிற மாதிரி. But again, you pick your people. யார் கூட உங்களுக்கு வைப் நல்லா இருக்கு, யாரோட கண்டென்ட் பார்த்தா நீங்க ஹாப்பியா இருக்கீங்க. Again, that choice is also yours. Social media தான் லைஃப்னு நான் சொல்வேன். You get like, you just throw so many things. நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணால் நிறைய விஷயங்கள் பார்ப்பீங்க. And then you pick what you want. நான் இவங்களோட தான் வந்துட்டு இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன், நான் இவங்க கூட தான் பேசணும்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு இவங்களோட இது பிடிக்கல. ஓகே, இட்ஸ் யோர் சாய்ஸ். வென் யூ ஹாவ் சாய்ஸ், மேக் தட் சாய்ஸ். இல்லைனா அகைன் அதுவுமே நம்மளுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் தான். And you'll always have choice, doctor.
Yeah, That is all. we will always have choice. And have the நம்ம தான் choice. சாய்ஸ் ஆமா. இல்லைன்ட்டு இல்லைன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருப்போம். பட் Correct. we will always have choice. No one told you இப்படி தான் இருக்கணும், Correct. இதுதான் பண்ணணும். லைக் பண்ணணும்னு சொன்னாலும் அங்கேயும் ப்ராபப்ளி நம்ம வாய்ஸ் ரேஸ் பண்ணியிருந்தா, ஆர் வாய்ஸ் ரேஸ் பண்ணுறதுனா கத்துறது கிடையாது, வாய்ஸ் அவுட் பண்ணியிருந்தா கூட ப்ராபப்ளி நம்மளுக்கு லைஃபே டிஃப்ரெண்ட்டாக மாறி இருக்கிறோம் அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில். பட் நம்ம அது பண்ணலை, ஸோ அதனால் மாறலை. ஸோ தட் இஸ் ஹவு சிம்பிள் திங்ஸ் ஆர். அண்ட் ஐ ரிமெம்பர் யூ சடன்லி காலிங் அப் ஒன் டே அண்ட் யூ ஆஸ்க் மீ டு டாக் அபவுட் மென்டல் ஃபிட்னஸ். அண்ட் தட் இஸ் வேர் ஐ ஹாவ் டு டெல் யூ, நான் இது வரைக்கும் உங்ககிட்ட கூட சொன்னதில்லை. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐம் டெல்லிங் யூ, ஓ அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல. நோ வி கீப் ரன்னிங் அக்ராஸ் லைக் டூ மெனி திங்ஸ், டே டு டே ஏதோ பண்ணிகிட்ருக்கோம். எஸ், மென்டல் ஃபிட்னஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? தட் வாஸ் அ வெரி ஹியூஜ் ஓப்பனிங் ஃபார் மீ. நான் ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசணுன்னா முதல்ல நான் அதை பண்ணியிருக்கணும்ல. Yes, even I've been to psychiatrists, I've been to psychologists at a point of time. We have all come across that stage. நான் இப்போ பார்க்குறவங்க நினைப்பாங்க இவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருந்திருக்கோம் வாழ்க்கையில். இட்ஸ் நாட் லைக் தட். யூனோ, நீங்கள் பார்க்காத நிறைய பிரச்சனைகள், அது ஒரு சிம்பிள் சின்ன விஷயமா இருக்கு, ஆனால் அது எனக்கு ஒரு பிரச்சனையாக இருந்திருக்கலாம். அண்ட் ஃப்ரம் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஐ மேட் ஷுர் ஐ ஹாவ் டு பி மென்டலி ஃபிட் ஆல்சோ. ஸோ எந்த அளவுக்கு நான் ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும், அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு தெரப்பியூட்டிக்காக என்ன பண்ணலாம். எனக்கு தெரப்பி வந்துட்டு ஐ ஸ்டார்டட் அனலைசிங், ஓகே ரீடிங் புக்ஸ் மேட் மீ பெட்டர். அண்ட் தென் ஐ ஸ்டார்டட் திங்கிங் லைக் ஐ லைக் ஆர்ட், ஐ லைக் ஆல் ஃபார்ம் ஆஃப் ஆர்ட். ஸோ சம்திங் நியூவாக நான் கற்றுக்கும் போது தட் மேட் மீ ஃபீல் பெட்டர். ஓகே, லைஃப்பில் நம்ம கற்றுக்காத விஷயங்கள், நம்மளுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் இவ்வளோ இருக்குது, அதை தெரிஞ்சுக்கும் போது மைண்ட்ஃபுல்னஸ் அது போகும்போது தட் மேட் மீ பெட்டர். நாட் தட் ஐ ஹாவ் ப்ராப்ளம், கண்டிப்பாக எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, பட் I have to be calm, composed. I need to do things to make sure that I'm always grounded. அது வேணும்னா I have to see life இன்னொரு பெரிய பிக்சரா. I need to see things more than what I see. எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு தெரியாததே நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக சொன்னீங்க. ஆக்சுவலி திஸ் ரீடிங் புக்ஸ் அண்ட் ஆல், அதான் ஐ திங்க் when we spoke earlier, it's not about just getting up in the morning, sunrise பார்த்து சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணுறோன்னு கூட கிடையாது. Read books, that will give you something. எனக்கு வந்து I have a playlist of Rajini sir songs. எனக்கு வந்து when I'm going through the lowest at work, when I feel like ரொம்ப காலையில் எழுந்திரிச்சு அது ஒரு பாட்டு ஒரு 1/2 மணி நேரம் கேட்டு எங்கேருந்து மோட்டிவேஷன் வரும் தெரியல, let's go conquer the world மாதிரி தான் வந்து கிளம்பும். So it's different thing for different people, but it's very small. It can be very small thing. But you need to make that effort to understand what works for you and do that consistently, so that I think like நீங்க சொன்ன மாதிரி அது ரெஸ்பான்சிபிளான இடத்துல இருக்கீங்கல்ல, like you know what you carry spreads for your clients when they come see you. நீங்கள் ஒரு பாசிட்டிவ் ஜோன்லையோ இல்லை வந்து ஒரு எனர்ஜெட்டிக் ஜோனில் இருக்கும் போது தான் வந்து தே வில் ஆல்சோ டேக் தட் பேக் ஃப்ரம் ஹியர், பிகாஸ் தே மைட் கம் ஹியர் ஃபார் வாட் எவர் ரீசன்ஸ், ரைட்? ஸோ அவங்க வரும்போது வந்துட்டு நீங்கள் சொல்கிற விஷயங்கள், நீங்கள் பேசுறது, த டோன், நம்மளுக்கே தெரியாமல் நம்ம நம்ம ஃபேஸே காட்டும் how we are inside-ன்றது it will show. So when we meet a lot of people, I think it's a responsibility that we take to take care of ourselves. So it's very nice that you know you've done that, and the books மூலமா that's working out for you, and it's very very beautiful thing to know. Yes, and right now I've started journaling. Super. Nice. So again நான் ஜேர்னல் பண்ணும்போதும் வந்துட்டு இதெல்லாம் பண்ணணுமா அப்படின்னு ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இல்லை, சும்மா பண்ணி தான் பார்ப்போமே. ப்ராபப்ளி யூனோ end of the day, before you go to bed, writing down something brings out a lot of other facts inside life also. Yeah, like very true. You letting it go, முடிஞ்சிருச்சு எனக்கு அந்த டே முடிஞ்சிருச்சு, and tomorrow is a fresh day அப்படிங்கிற மாதிரி. And yes, but that one conversation I had with you hit me right, and அங்க இருந்து தான் வந்துட்டு I started which would make me mentally fit also. Beautiful. And I'm definitely not feeling bad about it. எல்லாருக்குமே பிரச்சனை இருக்கும், and this is definitely not stigma. அதனால தான் நான் இங்க சொல்லவும் சொல்றேன். Being mentally fit is very important. And thank you so much, Pooja, for sharing your life journey, inspiring stories, and about the Love Hope Company. And I really wish Love Hope Company and Aita brings in a lot of hope and love to a lot of people. Because more than anything in life, love and hope irundaduna, you can just conquer the world. It's true. Thank you so much. I really hope you spread light to many lives. Hopefully. Thank you so much. With a lot of support from people like you, with a lot of push and encouragement. Idella validation for the work that we do, for being able to talk about it. Idu vandu value panni neenga unga time koduthu for giving a space for me to talk about it is validating for me to push, you know, okay, you know, we have a responsibility, we need to go more about it. So thank you so much for giving me this space and opportunity as well. Thank you, and all the best. Thank you, Doc.